das Programm mit vielfältigen Themen hatten, knüpfen wir heute genau dort an und freuen uns noch bis 13 Uhr mit Ihnen über einiges rund um Consul und digitale Beteiligung diskutieren zu können. Ja? Die anstehenden Sessions heute, die drehen sich besonders um die Zukunft. Das heißt, es wird um die Zukunft von digitaler Beteiligung nach Corona gehen. Aber auch gucken wir, was denn in Zukunft mit Consul möglich ist, welche Ideen es gibt, die Plattform auf technischer Weise noch weiterzuentwickeln in der näheren Zukunft. Für das genaue Programm gucken Sie auch gerne wieder in den Conference Guide, den Sie entweder per Mail bekommen haben oder den Sie aber auch auf der Website der ConsulCon finden. Das wird Ihnen auch jetzt in dieser Sekunde in den Zoom-Chat hineingestellt. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, speziell an die Leute, die uns via Zoom zugeschaltet sind, dass auch Sie sich wiederum in den Consul Slack-Channel anmelden können. Ja? Da werden Sie dann auch nach der ConsulCon weitere Informationen bekommen und sind Teil der Consul Community. Zuletzt möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ähnlich wie gestern dieser gesamte Tag, speziell in diesem Raum, bei YouTube live gestreamt wird. Das bedeutet, wenn Sie nicht mit Ihrem Gesicht und mit Ihrem Klarnamen bei YouTube gesehen werden wollen, dann haben Sie jetzt noch die Chance, jenes zu ändern. Good morning, everyone, and welcome to the second day of ConsulCon 2022. We are live from Würzburg, and we have another interesting day ahead of us with amazing talks and workshops centered around Consul and digital participation. For all of you English speakers out there, just like yesterday, we are providing a stream of this entire Zoom room with English subtitles. So later on, when we will have German, we have some difficulties with the tone, but I hope it's not a problem for all of you joining online. We are fixing that. But so later on we will have sessions that are being completely held in German, but just like yesterday, you can visit the stream, the English stream with, the German stream with English subtitles. Übersetzung aus. Dann ist's gut. Right. Somebody needs to mute their. Aber hier, vergisst immer den. Okay, right. So let's get ahead. If you want to see the entire stream with English subtitles, you can just select the breakout session to the bottom right corner of your Zoom screen and then just enter the English subtitles breakout session, and then you will have the entire stream with English subtitles. And once again, if you face any technical difficulties, just let us know in the chat, and my colleagues Mara and Anselm are happy to assist you with any type of help. All right, so without further ado, let's start with the first session, shall we? I'm really happy now to introduce Audrey Tang. She's the Digital Minister of Taiwan and also part of the advisory board of the Consul Democracy Foundation. Audrey can't be here with us in person today, but she recorded a talk for us on video, which we will now watch in order to get some inspiration for this day that we have ahead of us. So Anselm, please share your screen. Hello, I'm Audrey Tang at Digital Minister at TW. I'm really happy to be here virtually to share with you some thoughts around digital social innovation. Social innovation, or everyone's business with everyone's help, relies on three pillars: fast, fair, and fun. The fast pillar, or collective intelligence, means that whenever people sense something is wrong in a society, there must be a way to deliberate at scale. For example, in December 2019, there was a forum post on PTT, or equivalent of Reddit, that says there was 7 new SARS cases on the Huanan seafood market, as reported by this person called No More Pipe, a young doctor reposting Dr. Li Wenliang's message from Wuhan. Now, that message immediately gained attention of many people on the PTT, and after just 24 hours, we started health inspections for all flight passengers coming in from Wuhan on the first day of 2020. Now, the PTT, unlike Reddit, the PTT is in the social sector. It has no shareholders, no advertisers. It's literally a university student's pet project that has been running as an open source community since the 1990s. And because it's in the social sector, innovations on the PTT concentrates on deliberation at scale and highlighting not the conspiracy theories or divisiveness, but rather the common sensing of the emergent phenomena, this early pandemic warning. And of course, collective intelligence is not limited to the people who has a habit to post in forums.
Anyone can call this toll-free number 1922 to make the suggestions or ask for clarifications on anything related to pandemic control. In April 2020, for example, there was a young boy that called 1922 who said, "Hey, you're rationing out masks, which is great, but all I got was pink medical grade mask. I don't want to wear pink to school because all the boys in my class had navy blue masks." Well, the very next day, all the medical officers in the daily 2 p.m. press conference wore pink. Now, this pink mask, of course, is a social innovation because it's very easy to spread and replicate and remix. Not just pink, but also rainbow mask and various other self-expression oriented masks soon dominated the social media conversations around mask use, effectively increased the mask adoption. Because it's not just a sign of obedience. It's not a top-down thing. It's a sign of self-expression. In a team within each ministry, we call them participation officers or POs that help devise such listening skills and also respond and engage with the hashtags and the other trending memes. For example, the pink mask response was actually from the participation officer of the Ministry of Health and Welfare. And altogether, there's around 100 people in the public service dedicated to social sector connections. Now, if the POs, the participation officers, if they are the bridge from the public sector, then the social sector also has their equivalent, the bridge from the social sector that we call G0V or Gov0. You see, the digital services that ends in something the gov.tw, there's a bunch of volunteers for the past decade that turns the O to a zero. And so instead of gov.tw, you can visit g0v.tw that prototypes the digital services without any governmental procurement, but always in open source and contributing to the public service. Now, the fairness of PPE distribution in February 2020 was such a co-creation case. The people in G0V Gov0 community devised this map that visualize the availability of PPEs around each pharmacy so that people do not have to queue in vain. And because I'm also one of the Gov0 contributors, I took the idea to the head of the cabinet, to the premier, and said, well, we need to trust citizens with real-time open data or open API. So it's not just allowing people publishing every 30 seconds like a distributed ledger in more than 100 different tools. They also included maps, chatbots, and so on, so that people who queue in line can literally see the person queuing before them, how many amount of masks did they just purchase from the pharmacy, and also led to independent analysis of the demand and supply of the medical grade masks. And eventually this formed our vaccine reservation system that were also successfully deployed in 2021. But it's not just about the fast response. It's not just about fair distribution. In order to make sure that the idea was spreading, then we make sure that the conspiracy theories do not spread as fast as science. It needs to be fun, and we call this humor over rumor. Our counter-infodemic playbook relies on the participation officers' contributions too. And, for example, the Ministry of Health and Welfare, literally, their POs live with this dog named Zongchai, a Shiba Inu. And so we explain physical distancing, saying, when you're indoor, please keep 3 Shibas away from one another. Outdoor, well, 2 Shibas away. And the Shiba reminds you to cover your mouth and nose when sneezing. And the Shiba reminds you to wear a mask because a mask protects your own face against your own unwashed hands. Now, of course, we know the internet is built for cute cats and cute dogs too. They work pretty well. And so these messages get remixed, printed, posted, and so on. And all the people that find this interesting can share. And so the scientific knowledge around mask use and physical distancing soon reach a lot more people. And we ensure that people understand not just the what of the policy, but also the why of policy making. Another co-creation case pertains to the check-in system to enable contact tracing.
In 2020, before entering a venue, we required people to write down their contacts, as in their phone numbers and a handle. However, in May 2021, in our first and the only real alpha variant wave, we found that many people were afraid that the phone number they left would be seen by the customers queuing after them, or also they don't trust the venue owner that much, so they would prefer instead to check in directly to the epidemic control center. Now, the co-creational ability of GovZero community happens again. In May 2021, they invented a mechanism of contact tracing based on text messages. We work across sectors with telecom carriers to deploy the 1922 SMS contact tracing system in just a week. By scanning a QR code with your phone's built-in camera and sending a toll-free text message, people can keep track of their itineraries. This allows contact tracers to confirm the footprints of infected people and their contacts without revealing any private information to venue owners. And this collaboration cannot happen without strong trust across sectors. Of course, we need to also bridge the digital gap for the elderly and the visually impaired, so contact tracing can still be done through measures such as handwriting and stamping. And when contact tracing people applied for the information about certain phone numbers, they must submit requests through this platform to browse them. And the phone number holder can then reverse audit the contact tracing requests and activities. All records are deleted after 28 days. And because the civic technology originated from a community that has always valued personal data sovereignty, we can respond to new challenges with timely improvements. For instance, text messages sent to 1922 were discovered by a judge assessing a police search warrant. Fortunately, the multi-party design prevented the police from accessing the mapping between the random codes and the specific venues. The judge denied the warrant and publicly questioned the legality of wiretapping text sent to 1922. Following discussions, the Ministry of Justice concluded that the 1922 SMS does not constitute communication under the Communication Security and Surveillance Act and therefore should not be repurposed for law enforcement, keeping the original civic intent intact. And so, building upon universal health coverage, universal broadband, universal media competence, is not just about educating people to be literate. We were able to counter the pandemic, the Alpha, Delta, and Omicron variants with no lockdown, by amplifying the best idea from the social sector. And this corresponds to Dr. Tsai Ing-wen's famous speech in May 20, 2016, where she said, "Before, we think of democracy as a showdown between opposing values. But nowadays, we need to reimagine democracy to become a conversation between many diverse values." So you're looking at this Social Innovation Lab, my office at the heart of Taipei City. The soccer field you see here is drawn by people with Down syndrome with trisomy differences. They look at the world as something like a Van Gogh painting. And after stepping into this place, we find that many public servants get so inspired that they can think beyond the existing solutions. They can think beyond their silos and co-create digital public infrastructures together with the civil society. And just like how reliable infrastructure makes our lives safer and more convenient, public infrastructure in the digital realm does the same for democracy. As an example, in 2015, civic technologists invented Airbox, a low-cost air quality tracker. Now, Airbox is in a variety of places, from schools to household balconies. Citizen science supplemented the government's limited capacity and exemplified data stewardship and environmental education. Well, the following year, in 2016, we initiated the Civil IoT program. For the first time, we classified the infrastructure budget into the digital realm. Originally, there were just around 2,000 Airbox devices in total, but now there's tens of thousands. And right after launching the Civil IoT project, we realized that we need to institutionalize the rapid deployment of such social innovations. And our presidential hackathon, which has been held for 5 consecutive years, is our answer.
Each year, thousands of social entrepreneurs and public servants participate alongside teams from dozens of countries to contribute to our public digital infrastructure. 5 teams each year receive this trophy, carrying the promise of support into the next fiscal year. So many of our innovations, including telemedicine, the QR code-based virtual health card, and so on, can all find its roots in the presidential hackathon winners. And these winners are not just from one particular party. Often they form this multi-party data collaborative. Because as I said, we teach data and digital competence, not just literacy. Because you see, literacy is just like watching television or listening to radio. A few people speaks and most people just consume the information. But competence is about co-creating your own data collaboratives, contributing to distributed ledgers, contributing to such data service platforms, and make sure that people can ensure the reliability of data together. So how do we prioritize the sustainable development goals? Because you see, the presidential hackathon teams, they each need to correspond to one or more of the 169 SDG targets. Well, we use a new voting method, which is also a social innovation, called quadratic voting. It's pioneered in the Ethereum community, where they work with mechanism designers to ensure public funding using quadratic funding. So QV, or quadratic voting, is a very similar idea. Each person participating counts in 99 points, and those 99 points allocated to each person so that they can go to the join.gov.tw platform, log in, and get the 99 points, and on the Presidential Hackathon website, choose among the 200 or so cases every year, and they start to vote. If they vote one vote, that's going to cost 1 point. But if you like a project so much, you want to do 2 votes, well, that's going to cost you 4 points. And 3 votes will cost you 9 points. And so with 99 points each, one can only vote 9 votes to anything, because, well, that's 81 in total. And so 10 votes would cost 100, but we don't have 100 per person, right? So with 99 minus 81, still with 18 points left, people will be motivated to look into some other projects, unlike many other voting systems. So this actually ensures that everyone look through 4 or 5 or more projects and find the synergies between them. And the best teams, the 20 best teams determined by quadratic voting, well, we know for sure through the QV which of those 200 teams have synergy with those 20 teams. And so we can dissolve those 200 teams, and individual team members may then be recruited into the top 20 teams that was delivering the most public benefits as judged by the quadratic voting system. And so this again ensured common values out of different positions. It's not about polarization, not about zero-sum games. And so we discovered such idea for social innovation, not by people sitting in the office, but rather through telecommunication to all the different parts. I'm very excited about the potential of 5G and beyond 5G in this, because I've been touring around the rural and remote areas using fiber optics and 5G to connect people together. And the people who are closest to the pain, to the suffering, are the potential contributors to the presidential hackathon in various municipalities. And so the participation officer oriented themselves in the social innovation lab. And the lab in Taipei that I just showed you hosts them. So each of such social innovation tools connect 5 or more spaces, and the local people can explain their story without having to condense it to some PowerPoint slides or some open documents, right? They can have the full attention of the cross-sectoral innovators and the central governments to listen to what's going on. And so with existing technology, of course, we can do the immersive connection already, but only between one building to another usually. It's quite difficult actually to go to the most remote places, the most rural places, and enjoy the same co-presence that we have built through the social innovation tours. So the people working on co-presence
on low Earth orbit satellite connections, I sincerely wish that we can work together more closely so that one day, through 5G or beyond 5G, through novel transmission and co-presence devices, we can actually listen to people in the most remote places instead of asking anyone to travel to the town halls. And only then can we ensure responsive, inclusive, and representational decision-making. For this is not just about representatives representing people. This is about co-presence, bringing people together, representing people, making sure that people can share, just as we share now through this video, their true feelings to each other. And this will also allow much more meaningful sandboxes. You see, for inclusive innovations, we have a saying: the more remote you are, the more advanced you should become. Meaning that, for example, when we auction off our 5G spectrum, we allocate especially for millimeter wave applications the use on the most remote and rural places to enable health and to enable learning, to enable communication, to enable democracy. And those guaranteed rights then find an application, maybe not exactly in a profit-seeking sense, but still in a purpose-seeking sense, like in the presidential hackathon in the most remote places. And this inclusive innovation built in are, in short, by our sandbox-related acts and regulations. This means that if something doesn't work well, at least it delivered some social value and people can learn from the mistakes and adapt and create something better together. Indeed, back in 2015, already we used one such assistive intelligence or AI-powered conversation to listen at scale. It's called Polis. Nowadays, Polis is already part of our public infrastructure in polis.gov.tw. Any public servant can start such a conversation to gauge people's response to any emerging topic. Back in 2015, what you're looking at here is a real response to the UberX business. Instead of deliberating on very abstract topics like whether it's a gig economy or sharing economy or platform economy, people just look at the facts and share their feelings. And for 3 weeks, people just resonated against each other's feelings until the best idea to take care of everyone's feeling emerged. And then we implement those ideas into the Multi-Purpose Taxi Act. So the way we implemented those ideas made UberX now a solved problem. So in concrete terms, that means that if you agree with my feeling that passenger liability insurance is very important, well, you click agree and you move toward me. But if you click disagree, then you move farther away from me. But there is no reply button, for there is no room for trolls to grow. And always after 3 weeks, we always find this shape, which may be the most important slide that I'm going to show you today. You see, the divisive statement, the ideological statement, people agree to disagree. But unlike the other more antisocial corners of social media, this is a pro-social corner of social media, and it ensures that people focus their calories on the rough consensus, the good enough consensus, which is the bread and butter of standard making on the internet. So this allows people to visualize what does it mean to build a good enough consensus. It's like a visual humming. So in the UberX, for example, everyone agreed that registration, insurance, not undercutting existing meters, and so on, they are the most important. And once we legalize the local temples and churches and unions, co-ops, they now all legally operate their response-based services to serve the transportation need in the more remote areas. And Uber, of course, is a legal taxi company, Q-Taxi. And so the norm is set by the society, amplified by the government, and implemented by the social sector. This people-public-private partnership, I think this is the key. This is how we make the key performance metrics, which is collaboratively determined through crowdsourced agenda setting. And only then can we say that innovation is there to deliver our common values instead of disrupting the common values. And only then can we say that the sustainable goals are supported by the digital in the middle as the 17th goal. To conclude my talk, I would like to read you my job description.
In 2016, when I first became digital minister, the TW, the administration asked, okay, so what does digital minister do? I'm like, oh, it's very simple. It's just SDG target 1717, effective partnership. It's just target 1718, reliable data, and target 17.6, open innovation. And I said, well, Minister, the SDGs were just published in 2015. That was 2016. Nobody memorized all these targets. So I translated those important targets into poetry, a form of prayer, really. And that's my job description. It goes like this. When we see the Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that a singularity is near, let us always remember the plurality is here. Thank you for listening. Live long and prosper. Well, thank you so much, Audrey. I think it's always really nice to hear her inspirational talks because, yeah, she has a great understanding of civic tech and democracy and how it all aligns. So we are all big fans of her, obviously. So thanks again to Audrey. And now for the rest of the day, basically, we have 2 tracks. So we have, at the same time, 2 sessions running. One is always in Zoom room number 1, which is this room for all of you guys joining online. And we also have Zoom room number 2. So for now, actually in about 2 or 3 minutes, we're going to have in this Zoom room a workshop on SDGs and Consul. And in Zoom room number 2, we will have a Q&A session with developers for Consul. And also one very important note for all the German-speaking listening. In this Zoom room number 1, we will have a German translation for you ready. So you just need to click on the right on the bottom right side, you will find this little icon, and then you will have a German translation ready. So for all of you staying here in this Zoom room, have fun. And if you want to join the other room, you can find me in Zoom number 2 in about 2 minutes. So have fun, people. Hello, everyone. We'll start with the SDG workshop and Consul soon. We have some people here in the room in Würzburg, and we have also a lot of people online. And I would like to introduce you to Aranza Lozano. She's working at Enreda, and Enreda is one of the certified companies that works with Consul. And together with Consul, with Enreda, and also with the UNDP, so the development agency, we have developed an SDG module for Consul. So that's something, it's a module that you can integrate and use with different modules that we have in order to really work on long-term future-oriented goals. So the big questions, for example, when people talk about
what type of lighting they want in their street. If you connect it with an SDG, suddenly you bring it to a different perspective. And I've asked Arantxa here to kind of tell us more about it. And I'll be here to moderate. And if you have questions, just let me know. Walk to the front if you're in the room here, or post your question in the chat, and I'll see with Arantxa when is a good moment to address them. So Arantxa, I'm so happy that you're here and that you can join us and give us the stories about the SDG module, also in different countries than from what we've heard from before yesterday. So you'll probably get some new international perspective as well. Go ahead, the floor is yours. Okay. Hi, Esther, and hi, everybody. First of all, I want to thank the Consul Foundation and also for Mayor Democratic to invite us to stay here and in this long-awaited ConsulCon. Well, my name is Arantxa Lozano and I'm from Enreda in Spain. And we want to present you the SDG Model Consul, a special development that we made in the 2020 and 2021, I think, to help to the sustainable development governance. So we want to give you a quick vision, a quick explanation, and I want to introduce you some use cases. I'm here accompanied with my colleague, Francisco Guerrero. He's he's a consultant. He's a consultant in OpenODS. He's a consultant for SDG projects, and he's going to introduce you some cases as Peru, and another one in a local government in Spain, a WIMES, that they made a budget, participatory budget. And it's here with me also Jorge Artiles. He's the director of the citizen participation government in the island of Gran Canaria. So, this model was required to made by the UNDP. So let me check. I'm going to share my screen if it's possible. Let me check 1 second. No? Yeah. Yeah? Okay. So you're looking my screen? No? Yes, we can see your screen. Thank you. Okay, perfect. Yeah. So, well, what is this model? Okay, this model it's a special development that allows you to align all the processes in Consul with the SDGs, but also with the global targets and with the local targets, if you have it, of course. So I'm going to show you. It has, as a user, it has like 2 parts. This is the first one. Well, this is as a user, it's here. Yeah. Okay. You have here in the first of all menu, you have SDGs. So this part is for information. You have all the information about SDGs. You have links to information from UN and so on. And you have here the most active debates, proposals, or other processes. Okay, but you also have here all targets and the local targets if you have it. In this case, we don't have local targets, so we don't have targets here. But if there is any municipality that has targets, local targets, you can find here the local targets. So this is a part for just for information. Okay. In this part could be, of course, could be personalized. So you can find. So you can find here some information for the local government. So sensitization, any campaigns, any strategic plan, anything about the SDGs in the local government. Okay, you can find it here. All the information is here. But this is the main front screen for say something. But you have also in any processes you can find
all the processes aligned with the SDGs. But you can find here a filter to find, for example, I can find here 14th. You can find all the processes inside, all the in this case proposals, but if you are in debates, the debates, or voting, the votings. So you can find here all the processes aligned with this 14th SDG. Okay. You can find here another filter to find also by target. If you find that you want to find some processes with your 14.3, you can find here all the one. You can have the filter. There is no one here, but this is the filter to find processes with proposals in that case. But in debates, you can find the same. You can find advanced search, so you can find here any processes, any debate by SDG or by targets. Okay, this is as a user. But as administrator, you can find here. Let me check that. Here, you have here a special role to manage all the content inside this module. This is important because sometimes, or most of the times, at least in Spain, the agenda is not managed by the participatory citizen in government. So there is a special area, a special department, or even in the top of the government manage the agenda. So they can find here a special role for them to use Consul, but not to use the whole Consul. Only this part is managed to manage this part with the information. So here you can find, as an administration, you can find here the place to push your local targets if you have, but also to make some different information inside the model. You can find here a home page, the most divided. This is a part of the personalized part in the front screen, and you can align any processes as you need. For example, well, here there are all more or less aligned, but you can find, for example, here proposals. I think no, well, whatever. If you want to manage one, you can open that and align with another SDGs. For example, this is aligned with 3, 5, and 8, but I think that it could be with 11 as well, so I can put 11 as well. So, and you can up the citizen proposals. This is important because normally the proposals are from the citizen, so they can align, but sometimes it's not really accurate, or you can find that it could be aligned with another one, so you can fix it here. Okay, this is more or less the model. You can ask wherever you want, but I want to learn. I let my colleagues to talk about the user cases because I think it's more interesting to see in order to work with them. Okay, so I'm going to give the word to Francisco. I'm going to take my let me check. Now. I my share screen, yeah. So excuse me. Okay. Now? Yeah. Hello, everyone. Well, I would like to talk about 2 cases we have, one in Peru, another one in Canary Island, as my colleague explained before. So yeah, let's go. I'm going to share my screen. I have a presentation for you guys. I need a host to allow me to share the screen. Sorry. Yes, we're working on it. Okay. Yes. Well, as you can imagine, there are two different cases. Some 2 representative, and one is municipally. Another one is almost as a project for an entire country to develop a new. Second, sorry, I am on it. Sorry, Francisco. I think it makes sense to
to wait for 1 second until you're You in have the, the screen share. full screen. And Oh, yeah, I just you want can share your screen. to talk. Yeah. No, yes. Yeah, we'll just see. Well, thank you, Aranza, for showing us. And I'm just going to see if there's any questions or any comments. So what Aranza just showed us is really interesting, in which ways you can integrate SDG goals into the different processes that you have running on Consul. And we saw her 3 screens. One of them, of course, was for the user. So how do the users experience this? And another one was also for the administrator. And if I understand correctly, you can really put an SDG goal to each of the processes that you have running on Consul. Is that correct, Ramsa? Yeah, sure. That's the point. Yeah, you can put all, you can align with all your SDGs, with the SDGs, also with the targets, with the global target and the 169 targets, and also with the local target if you have. But also as administrator, you can fix it if there is something that is wrong, it's not good aligned or something. The administrator can check and can change the SDGs. Yeah. So that's amazing. I don't get any. I will just wait a little bit for my colleagues to still give Francisco the floor, and I'll just check in the chat whether there's any questions. So far, I don't see any. I think Jorge will share his screen as well. So if you have to give some permission. All right. We'll start arranging that right now. Thank you. So Francisco, now you have the floor. You're in our screen, so everybody can see you talking. If correct, you should also be able to share your presentation. Okay, let's go. Well, are you seeing you guys? Are you seeing? We're seeing ourselves. Yeah. Can you see SDG? Yes, no. Yep. Yeah. Okay, so yeah, let's start. As we said, as Aranza told you before, I'm going to talk about 2 cases. One is República in Peru, and another one in Canary Island. So let's start with República. I'm going to introduce you this platform, political advocacy for citizen participation, that aims to connect all social, youth, and community movements to develop participatory agenda, based on proposal from citizens to present to the parliament, and will be a roadmap in the next legislature. Okay, so but I think it's better if they explain by themselves. So let me share video that they made with a subtitle in English, so you can hear from themselves. Okay. Estudiantes, ambientalistas, gente que no se rinde. Colectivos, feministas, pueblos indígenas, comunidad LGBTI. Artistas, brigadistas, gente que concilia. Todas y todos. ¿Recuerdan lo hermoso que era encontrarnos con la esperanza de un mejor país? Hoy nos volvemos a conectar desde la virtualidad. Para impulsar nuestras propuestas para un Perú mejor. Unidos como siempre, organizados como nunca. Ingresa a Red Pública para apoyar y compartir iniciativas ciudadanas por el Perú que queremos. Okay, with this video, we want to show you what is the background behind all this case. Okay, so as we talk, as I said, República is a platform and political to citizen participation. Okay, so why in Peru? Okay, it's a project financed by PNUD, well, in English is UNDP, sorry, together with another actor such as the Spanish Cooperation Agency and Tech for Democracy, etc., to give some visibility to a series of very active civil movement in the country and empowerment the youth, people, and vulnerable social sector. Okay,
So as you can see here, well, this is in Spanish, sorry. And now going to what is matter for us of Consul. Consul is behind the collection of citizen proposal, and it has been configured with the SDGs module, okay, which allow all proposal to be aligned with the SDG goals. So without breaking down the targets, okay? So neither global or local ones. It's a hard, I mean, you have to imagine Peru, how to the digital breaking down is and how it's taken from all the part of the country. So Consul is behind the collection of the citizen proposal, and it has been configured with the SDG model. And that due to the characteristic of the country and its geography, as we were talking, Consul has been integrated into the global process with a collection of proposal and physically tablets all around the country, and even via the chatbot and telephones, okay? Oh, let me show you. That's it. Okay, so this is some of the adaptations, specific development we made for the platform, and have required some specific development for to adapt to the country and the proposal of the political movement. Okay, Consul integration with WordPress, navigable with maps, with geolocalization and information and proposals, as you can see here. And export proposal to CSV file to get all this proposal and can order and make sense everything. Okay, and then that's what we show you about the República, and now we have the Decida Wimes that is in Canary Island. We talk. Decida Wimes was the first platform, and they were the first user to SDF module. They were preparing the process when we were implementing the SDG part, and they wanted to use it in a pilot for the next user. So, Wimes is located in Canary Island, and I think is Jorge will talk better than me about Canary Island and the process. So, Jorge, if you want to talk, to take the word. Okay, thanks, Frank. Can you hear me? Fine. Yeah. Okay. Okay, thank you. Arancha and Fran from Spain. And I'm going to share my screen. Okay. Could I? Okay. Hold on. Wait. Sorry. Okay. Excuse me. Can you see my screen? Yes, we can see your screen. Okay, thank you. That's great. Okay, this is the island government of Gran Canaria. We started to use the Consul web around 2018. Although we started in 2017, but I mean we started to work on it, and then since 2018. Started actually to use the platform, the digital platform, participa.grancanaria.com. And we've been taking part in the ConsulCon since 2016, when all started in Madrid. And I just wanted to introduce what we are doing. In fact, in this island government, you know that in Spain,
We've got this political and administrative decentralized system. And in the Canary Islands, we've got the Canary Island government, the island governments, they are called Cabildo, and then the municipalities, the local councils. Well, and then in the island government, we've got plenty of public policies in all the sectors, and then there is in governance, in public governance, we are just working, trying to follow this model of participatory public governance here in Gran Canaria, and also to help the local council, the municipalities, to carry on their local public policies, also in terms of citizen participation and good governance. As you know, this is governance, citizen participation, transparency, and open data. They are all part of this model of participatory public governance, and then they are how do you call it? A cross-cutting. Cross-cutting component of this 2030 agenda of sustainable development. All I wanted to say is that for us, participation, the citizen leading role is very important in the context of this agenda. That's why to achieve resilient institutions, solid alliances, and sustainable local communities. So that's the core of the philosophy of the sustainable development goals. They must take into account an active and responsible participation of citizens and local communities. That's why we here in the Gran Canaria government, we just are implementing a model of participatory public governance. And in the context of this policy, we, the Consul platform, this participa.grancanaria.com, is a relevant tool to promote digital democracy and important, relevant in the roadmap of the 2030 Agenda of Sustainable Development. We started to work on this in the process of localizing the goals and targets of the 2030 agenda of SDGs in 2020, and we've got already we have aligned our budget, our island budget. We just aligned the goals and the global targets into our island budget. That's what we have done, and then just in the last 2 weeks we started to use this unit of SDGs in our digital platform. As you can see, what Arantxa and Frank already explained, how this unit of SDGs works in our Consul platforms. Then, it's here. I mean, this is our participa.grancanaria.com, and where we've got citizen initiatives and government proposals. This Propuestas Cabildo is just
the government proposals, and then also we've got this unit in this in the platform for, I mean, to help the municipalities to use, if they don't have a Consul platform, to use our platform, I mean the island platform, for their participatory processes. Well, I don't have much more to explain about the function, how this SDGs works. What we have already done is to align all the initiatives, because I mean we started now, then we had to manually align all the previous government proposals and citizen initiatives with the global and local and global, I mean the goals, the global goals and targets of the SDG agenda. That's what we have done. You can see it here. Then, well, that means that, I mean, now it's already in place. That means that all the new initiatives, citizen initiatives, and the government proposals will have to be aligned with the SDGs and goals and targets. What else? I mean, that's what I've already said. Then again, Arantxa just explained it. You can use the filters using the icons to look for the initiatives and government proposals. What else? What is here? And that's all I can explain. Thank you very much. Thank you so much, Jorge, and also thank you, Francisco, for sharing everything about the SDGs and also showing some really interesting use cases. And what I find interesting about all your proposal or everything that you've shown so far is that you can see that this SDG module is integrated in different levels. So in Peru, we have it really on a national level, which is super interesting. And then what Jorge showed is that the SDGs are both in the Cabildo, so that's more of a regional government, and also in the municipality itself. So I'm not sure whether that was intended, but that was a wonderful range of SDG projects that we just saw. So thank you so much. Thank you. Esther, if there is any questions, we can answer something. If there is any. I'll look into the room here. Are there any comments or questions? I don't see any yet on the chat, but we'll wait it so that people have the chance to write something. Yes. Muchas gracias por las tres presentaciones. What I would like to know is, are you aware of the donut economy approach? Is it an approach which would be interesting for you also to integrate offer in the Consul tool? Great. It's the one which is currently favored by Amsterdam. Amsterdam was the first city integrating the donut economics approach into its policies, and this could also be a different one. Are you aware of any approach in this respect? Is it interesting or is it not working? Any idea from your side? Did you hear that, Arantxa? Not very well. Can you repeat me the question, please? Maybe can you come forward and repeat the question, and maybe also state who you are, because they can't see you. Okay, so, sorry. Excuse me. Yes, perhaps this is this is better. perfect. Yes, I would like to know, there is we have the SDG approach and going into an alternative solution for the traditional gross domestic product approach for countries and for municipalities. We have the donut economy approach, which bringing more, which has more focus on sustainable and social goals. I would like to know, and this could be an approach which is probably much more detailing the SDG approach. Has there been any approaches in this respect taking care of the donut economy model?
Francisco, do you? Sorry, I think you speak Spanish, no? Can you put some words in Spanish, or is I'm confused? Es el modelo de donut, no. Donut, La traducción de donut en español. Donut. Donut. Like to eat the donut, and this is donut economics by invented in a couple of cities, and now this approach is coming now to Germany, from the Netherlands to Germany to other countries, and this is a very interesting approach. Yes, the donut economy. Yeah. Okay, donut economy is what. But so the question is if there is any return between the economy and the democracy we're trying to implement with the council, no? Between a kind of interaction between the SDG goals and the donut economies approach. Okay. Well, I think there is not contemplated right now, but could be, of course. I think any upgrade or any thing that could be better for Consul, even for this model or for wherever in Consul, could be done. But I don't know. I think we don't think about now. We are not thinking, but you can try it if you want for yourself. But also, it's a good idea for the community to spread the idea and try to find solutions to integrate that part. Yeah, I think it could be interesting. Yeah, but unfortunately, we don't have the time right now, or at least we are not thinking about that now. Yeah. Well, all I can say is that, I mean, we used in one of our participatory processes with an academic, we used the donuts economy, this Kate Rayworth. We used it in one of these processes involving hotel cleaners. What is called here in Spain, I think it's international, the Kellys. And then we use already that, but it's not integrated into this. I mean, specifically integrated into this the SDGs agenda as such. Okay. Yeah. Muchas gracias. Thank you so much. So there's many different models. We have a question from the chat, from Maren Schubhaus, and she is asking, can the SDG model or the module, can it be combined with the regional or the municipal sustainability strategies or goals? Can it be linked? Yeah, sure. This part in the front screen that I show you in the SDGs part, you can personally wherever you want. You can link for your strategy. If you want to link some documents or website or whatever, you can link there and explain what are you doing in the sustainable development goals, or even your policies, wherever you want. You can put it there, because this is an information part. This is an information model. The one part is an information model, so you can find there the information that it's now. But this is very global. This is the UN information, basically. But you can personality your proposals and not your proposals, but your policies, and whatever you are doing in sustainability, you can put it there. So you can link your documents. You can link your website. If you have a database, something, you can link there, but also you can link in your in your institutional web. You can link also the model. So it's really easy to share information between both. Yeah, I don't know if this is a question, so thank you for the question. Yeah, Maren Schubhaus says thank you. So I suppose that it is indeed the answer to the question. So indeed, you can link your local goals to the SDG module. Thank you so much. Do we have other comments or questions? I'm just looking around the room.
I don't think so. So Aranza, if you have something else to say, then no, just spread the model and try to use it, because I think it's really used for municipalities, but also for other governments, not just local governments, as you told. That here we have 3 cases in different spheres. So, and also we have 2 cases very different, because, for example, in Agüimes, we have seen that the proposals are aligned for the citizen people, for the people, but in Canary Island, Jorge has done all this work because he had a lot of processes, and he needs to upgrade to this part, because he had the Consul before the model, and now he had done all the work. So you can find different cases. So please use it, and if you have any trouble or you need something, of course we are here to help you. So thank you for this time to share the model, and thank. Great. Yeah, that's great. We have another question, but my German isn't good enough to correctly translate it. So maybe Simon, can you help me translate the message in the chat? Best practices. Are there best practices from for example, maybe Jorge or Francisco in Agüimes or Peru, where the SDG module is really working well? Like, what are your best practices? What is an example of a proposal that really like stuck with you? Well, in our case, I mean, I don't know if he or she is asking for how this SDG unit is working to help to align local initiatives and government initiatives into the global goals and targets. I don't know if they are asking for that, or if it is helping citizens to align their ideas, their proposals into the global agenda. I don't know what's the question. Yeah, right. So she just asked the question again, and she's asked, what topic is popular and gets the people excited? Is it food sharing and saving? Is it mobility? Like, what are some of the most interesting proposals that you see? I also missed that. So thank you for clarifying your question. In our case, I mean, in the islands, people obviously are worried about environmental issues, because we are islands, and then we feel a little bit vulnerable to climate change, and then many of the initiatives are related to environment, and well, I don't know if this is the time to show the kind of initiatives, but most of them are related to well-being and environment, and also as you can imagine, tourism, because we feel a bit exposed to tourist development, and well, that's also worries quite a bit to our citizens here in the islands. Well, thank you. My part, yeah. Well, in my part, I think it depends of the consul and who is using the consul. But as much as I know, the 11th, because it's a citizen and sustainability develop communities, and normally the
processes are doing by cities or municipalities or well, supra governments. But normally it's very important the 11th, but people likes very much all about the environment. The 14th, 15th, 13th about the weather and the climatic crisis. But it depends. For example, in Peru, there are a lot of proposals aligned with education, because they are made by young people, and they had these ideas to spread the education for all the country and so on. So it depends of the part. Well, who is using this platform, but I think there are mixed. But 11, the environment and all the planet, the SDGs, and also the 4 and 5. 5 is very important. Yeah, also the equality, gender. So it depends, but you can try it and you can use it, and you can make some proposals, and you can find that that it depends that what are you thinking about your city. You can link with another one. Yeah, thank you. I can also see that Maren has turned her camera on, and I see her nodding. So I guess there are some examples that have given some answer to her question. But what I can hear is that it also really depends on the context. So in the Canary Islands, of course, the environment and tourism is really important. So the SDGs links to that. In general, it's the 11th. And what Aranza has just told us is that also in Peru, something is linked to the education, and that's because young people are there. So it's really interesting to hear that it really depends on the target groups as well, on the people that are using Consul. Thank you for your question as well, and thank you for clarifying, Maren. One thing I wanted to say is that I mean, we're just starting to use the SDG unit, but what we think is that having to align your initiative will give people a kind of a structure, kind of a help to better propose their initiatives, because they will have to align to think if that proposal, that initiative is I mean, it's important for their locality, for their town, their village, their city, their island, and that's why we think that at least this will help to clarify, to help to make people think about the SDG global agenda and local agenda, which is you know that the 2030 agenda is based in the territory. I mean, that's very important. You have to localize the targets. That's how it works, and that will help. I mean, this to think, to align the initiatives will help us, will help the people, will help the sustainable development strategy in the islands to work better. Completely agree with Jorge. I think this model has a commitment to be pedagogical, because all the citizens, all the people must align, so it must know something about the goals. So I think it's a good idea to teach people to know the agenda. I think I agree also. Thank you. Thank you so much. We are approaching the end of the session. We have about 5 minutes left, so I just wanted to see, like here in the room or also on Zoom, whether there's anything you didn't have a chance to ask or to talk about. Or otherwise, maybe there's also something that Francisco or Jorge
or Aranza, is there something that you would have liked to say, but it hasn't come up yet, and you're thinking, actually, that would be pretty interesting? Is there one last thing, like if people want to start using the SDG or want to integrate it in their participatory process, is there one last tip or one last anecdote that you can give them, which might help them understand on how you work with that? No, Jorge? I don't have any tips, but I think most of the municipalities have tried, because as I told, it's a good idea to spread the agenda. It's a good idea to mix the democracy, the participatory citizen, and the agenda. The agenda has a really important part of participatory, citizen participatory. So I think it's a good mix, and could teach the people to know their own targets, and but I don't have any tips. If you need some information, or you need some you have any trouble to use it, please ask me, or ask us. But I can help you more. I'm so sorry. I think I more or less explain in a whole visual, more or less everything. So I don't know if Jorge or Francisco has any tip, because they work more accurately with the people. So I don't know. Jorge. No, it's just I mean, this one of the tools to work to localize the global agenda and the SDG agenda is one of the tools. I mean, there are more other tools to promote the sustainable development agenda, in this case in the islands, but we thought that also have this SDG unit in our digital platform was useful as well to help people to clarify, because we think that we all know how this a sustainable strategy means, but that's it's not true. That's when you see what kind of proposals, initiative people send us, you realize that not many people know how this sustainability strategy works. And then, the SDG unit in our Consul platform will be one of the tools to help. Thank you so much. I hear a few different things from what you've both been saying. So one of the things is that it's indeed about awareness spreading and about connecting your own idea with kind of the wider goals, and at the same time create more understanding of those goals that are there. And of course, it's also important, what Jorge pointed out, is that it's a part of a wider strategy, right? So that if you implement it in different places, also on Consul, but also using different tools, that people might become more aware of it. Yeah. So thank you so much for presenting the SDG module to us today at the ConsulCon. And thank you also for sharing your experiences. We have heard some stories from the international community, but not yet from Spain or from Peru. So that gives a nice extra perspective to what we've been talking about so far. We'll continue with the next session. Feel welcome to stay on and listen to the other speakers. I want to thank you so much for being here with us today. And we'll go on to the next session. So thank you. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Thanks, Arantxa, Fran. Thank you, everybody. Bye then. So for the people at home, we'll just wait until the other session finishes, and then we'll continue with the next session. Thank you.
Name Stadtland Smart. Stadtland Smart. Stadtland Hü und Stadtland Smart. Und das ist sozusagen eine Initiative von Stadt und Landkreis Würzburg. Ach so, versuchen die dann immer so ein eigenes Branding und natürlich ist das eine eigene Kugelschreiber sind vom Landkreis und die Blöcke und ja, wir arbeiten da jetzt. Ja, da waren 2 Mikros auf und die Rechner standen zu eng beisammen. Das ist ein relativ einfaches Problem. Auf den Gedanken da sehr gut. Okay, Franziska Maas habe ich. Hallo, hi. Schauen wir mal. Wahrscheinlich hast du die Co-Host-Rechte auch schon, dass du den Bildschirm dann teilen kannst. Dieser Keynote, der aufgezeichnet war, und ich habe deswegen angeschaut und ich versucht habe, die Untertitel zu korrigieren. Trotzdem. Ich habe uns den Ton nochmal aus, aber wurde sicher nicht erst in einer Minute. Das hat geholfen. So, dann würden wir jetzt fortfahren. Ich darf Franziska Maas hier bei uns begrüßen. Bevor wir aber jetzt ins Thema einsteigen, wir werden jetzt hier über hybride Beteiligung reden und werden uns ein bisschen den Grundsatz anschauen. Auch noch kurz die Information, dass wir in Zoom-Raum Nummer 2 das Thema Auswertung und Evaluation haben. Also wer gern in Auswertung und Evaluation hören will, bitte in Raum Nummer 2. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie was zu hybrider Beteiligung hören wollen. And for our international guests, we have a translation in the breakout room. Here. Okay. So, let's start. Wir hatten die Tage jetzt auch, gestern schon immer wieder das Thema, wie bekommen wir Menschen in die digitale Beteiligung, die wir prinzipiell schon schwierig erreichen, aber die wir vielleicht aus Altersgründen auch nicht erreichen, die nicht digital affin sind. Und da freue ich mich, dass wir jetzt heute hier eben Franziska begrüßen dürfen, die uns dazu jetzt auch einen Input geben wird, die ein sehr, sehr spannendes Projekt in Würzburg, wo wir heute ja auch sind, hier begleitet. Und dann würde ich dir gleich das Wort geben, Franziska. Und dann im Anschluss haben wir nochmal Zeit, sowohl aus dem Raum hier in Würzburg als auch online Fragen zu stellen, aber auch Ideen vielleicht zu sammeln, wie das in anderen Kommunen gehandhabt wird. Franziska, bitte. Okay, dann starte ich doch mal meine Präsentation, wenn mich mein Computer lässt. So. Genau, ich bin Franziska Maas. Ich promoviere am Lehrstuhl für psychologische Ergonomie. Das ist an der Uni Würzburg ein Lehrstuhl, der sich beschäftigt mit, wie können wir Technik so machen, dass sie von Menschen sinnvoll nutzbar ist und gerne genutzt wird. Genau, ich bin das Projekt, in dem auch der eine Michael Weber
an Consul arbeitet. Genau, ich bin sozusagen das Projekt, zu dem er auf Uni-Seite gehört. Genau, ich beschäftige mich in meiner Promotion damit, wie man Bürgerbeteiligung in Klammern digital unterstützen kann und macht das vor allem in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil Hubland am Würzburg, am Hubland in Würzburg, dort, wo sich zumindest auch die Leute, die vor Ort sind, ja aktuell befinden. Genau, ich springe nochmal zurück. Im Jahr 2019 bis 2020, noch vor der Pandemie, habe ich zusammen mit dem Hubland-Treff, das ist so ein offener Nachbarschaftstreff, in dem sich Leute treffen können, die sich für das Hubland interessieren, die dort wohnen, die den Stadtteil verbessern wollen, sich regelmäßig treffen. Und wir haben als Teil von diesem Hubland-Treff immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten damit verbracht zu sammeln, was macht denn Bürgerbeteiligung aus. Wir verwenden da die Methode des Contextual Design, das ist ein bisschen ähnlich zum Design Thinking, wenn das vielleicht jemand kennt. Genau, wir haben das aufgebrochen und haben gesagt, wir wollen das nicht nur in unserem stillen Kämmerchen machen, sondern wir wollen das gemeinsam mit den Leuten machen, die das am Ende betrifft. Das heißt, wir haben das mit den Leuten im Hubland-Treff gemacht. Wir haben den Leuten zum Beispiel, links unten sieht man das, so Einwegkameras gegeben, wo sie zu verschiedenen Sachen Fotos machen sollten und die mitgebracht haben. Wir haben Interviews geführt, wir haben uns das angeschaut, wir waren da einfach dabei und haben geguckt, wie beteiligen sich denn die Leute im Hubland-Treff, haben das dann gesammelt auf so Post-its, das sieht man da rechts, haben ein großes sogenanntes Affinity-Diagramm gemacht, haben also die Daten gesammelt und strukturiert. Genau, und daraus abgeleitet haben wir dann Prototypen gebaut, die die Beteiligung am Hubland unterstützen sollen. Was wir beobachtet haben bei all diesen Sachen, ist einmal, es ist schön und gut, Online-Beteiligung zu machen. Das klappt. Es gibt viele Leute, für die ist das eine super Option. Das hatten wir auch im Rahmen der Konferenz jetzt schon immer wieder gesagt. Das ist super für Leute, die sowieso schon engagiert sind, für Leute, die sich einbringen wollen, für Leute, die genug Zeit dafür haben, die vielleicht auch zeigen wollen, dass sie selbst sich eingebracht haben. Es gibt aber auf der anderen Seite auch viele Leute, für die ist das vielleicht nicht oder nicht ausschließlich der optimale Weg. Da gehören so Leute dazu, die vielleicht was anderes in ihrem Leben machen. Vielleicht bauen die gerade ein Haus und haben damit um die Ohren. Vielleicht haben die Kinder, vielleicht betreuen die Angehörige, die sie pflegen müssen. Vielleicht haben sie noch andere Dinge in ihrem Leben, die ihnen wichtig sind, die zeitlich einfach Ressourcen fressen. Es gibt Leute, die sagen, mir ist eigentlich dieser direkte Face-to-Face-Kontakt total wichtig und ich möchte es nicht ausschließlich irgendwo im Internet, wo ich kein Gesicht dazu habe, machen. Ich möchte in einen echten Austausch treten, ich möchte mit Leuten reden. Es gibt die Leute, die sagen, ach, das habe ich schon so oft gemacht, das führt zu alles zu nichts. Ich habe überhaupt keine Hoffnung, die wenden sich auch nicht so einem Internetangebot zu. Und dann, was wir eben auch schon gehört haben, teilweise auch einfach ältere Menschen, die nicht so, entweder sie haben die Endgeräte gar nicht, oder es ist ihnen in Anführungsstrichen nicht geheuer oder sie haben einfach die Kompetenz nicht dazu. Das müssen nicht immer alte Menschen sein, das sind häufig tatsächlich auch Jüngere. Genau, wir haben das jetzt mal exemplarisch hier mit den Älteren dargestellt. Zusammenfassend kann man vielleicht so ein paar Erkenntnisse rauspicken, die wir zum Thema Hybrid gesammelt haben. Und zwar war das auch den Leuten am Hubland total wichtig. Das war was die quasi jedes Mal selbst gesagt haben, dass Tools für Beteiligung müssen von allen nutzbar sein. Das ist natürlich einerseits ein Accessibility-Thema, also es muss für Blinde, für Taube, für Leute, die vielleicht kein Endgerät haben, nutzbar sein. Es muss aber auch leicht verständlich sein, zum Beispiel ist da natürlich ein Thema. Dann haben wir gesagt, wir sehen, dass sich Leute eben unterschiedlich stark engagieren und dass es im Prinzip auch erstmal in Ordnung sein muss. Wir werden es nicht schaffen, auch wenn wir ein super tolles Tool bauen, wird es so sein, dass sich nicht alle beteiligen werden. Manche werden es nicht wollen und das muss grundsätzlich auch okay sein. Es muss natürlich aber unser Ziel sein, alle zu erreichen, die potenziell mitmachen möchten oder deren Stimme relevant wäre. Genau, dann haben wir total gesehen, dass es wichtig ist, zu beachten, dass wir nennen es immer Tool im erweiterten Sinne, weil wir nicht genau definieren wollen vorher, was es ist,
das darf den persönlichen Austausch nicht komplett ersetzen. Also es muss alles immer gedacht werden als Ergänzung und es muss irgendeine Anbindung an die sonstige Diskussion in der Stadt oder im Stadtteil geben und es muss die Möglichkeit geben, sich auch auszutauschen, ohne das digitale Tool jemals gesehen zu haben. Genau, was wir auch gesehen haben, ist, dass es ein starkes Problem ist, dass alle Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten über super viele Kanäle verstreut sind. Man weiß gar nicht, nach welchen Schlagworten man vielleicht suchen muss. Die sind da teilweise kompliziert, sagen wir mal in Beamtendeutsch formuliert. Das hatten wir gestern bei der Vorstellung von Consul in Würzburg ja auch schon. Das hat der Herr Ammersbach ja auch erzählt, dass es super schwierig ist, natürlich diese Sachen in so eine Sprache zu übersetzen, dass die Leute auch verstehen können. Genau, und ein großes Problem ist dann eben auch dabei, dass die Leute gar nicht wissen, dass es diese Partizipationsmöglichkeiten gäbe. Jetzt kann man natürlich sagen, wir betreiben die Werbetrommel, wir packen das in die Mainpost, aber trotzdem erreicht es die Leute nicht, sie wissen nicht, was gibt es auch schon im nicht digitalen Rahmen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, wie ich mich beteiligen könnte. Und ich glaube, ein Satz oder eine Aussage, die das Ganze vielleicht ganz gut zusammenfasst, ist so dieses, ich warte nicht den ganzen Tag darauf, mich beteiligen zu können als Bürgerin. Ich möchte in meinem Alltag über die Informationen stolpern, die mir wichtig sind und mich dann weiter informieren, wenn mich das interessiert und wenn das für mich relevant scheint. Aber ich möchte mir nicht diese Informationen und auch nicht die Möglichkeit, mich zu beteiligen, den ganzen Tag suchen müssen. Genau, dann haben wir gemeinsam mit den Leuten im Hubland-Treff angefangen, Prototypen zu bauen für alle möglichen Formen von Beteiligung. Hier mal 4 Beispiele zu hybriden Abstimmungen, die wir gemacht haben, weil wir dann gesagt haben, okay, es muss irgendwie so eine Komponente in der echten Welt, haben wir das oft genannt, geben. Wir haben da ausprobiert, Umfragen zu machen mit einem Tablet, was hier in der Bücherei stand. Wir haben so Projektionen auf dem Boden ausprobiert, wo man quasi auswählen kann, welche Option man haben möchte, indem man da drüber geht. Wir haben Optionen ausprobiert, wie man auch Umfrageergebnisse anzeigen in den öffentlichen Raum bringen kann. Da sieht man in der Mitte eine Vision von, das sind 2 so Wassersäulen, wie es die auch in Würzburg und in der Stadt gibt, so welche, an denen man so kurbeln kann, die dann so einen Strudel erzeugen. Genau, ein bisschen inspiriert davon. Genau, da könnte in der Mitte so eine Art digitales Display stehen, das eine Umfrage anzeigt und rechts und links könnte man dann mit den Balken quasi anzeigen, wie es ausgegangen ist. Auch um diese Rückbindung von, was ist denn nun eigentlich passiert mit den Ergebnissen von unserer Beteiligung. Genau, und ganz rechts sieht man eine Bachelorarbeit, die im Rahmen von meinem Projekt gelaufen ist. Das ist ein Fahnenmast, der am Hubland stehen soll, der quasi mit den verschiedenen Wimpeln die verschiedenen Antwortmöglichkeiten anzeigt und quasi zeigen kann, wie es ausgegangen ist, was steht gerade hoch im Kurs und dann in einer weiteren Version auch so gedacht ist, dass man das von weit weg sehen kann, sodass man eben gar nicht immer unbedingt dahin gehen muss, sondern im Vorbeigehen, wenn ich vom Einkaufen nach Hause komme, sehen kann, erstens, da ist was passiert, genau, und zweitens, das quasi nicht so ein, ich muss jetzt aus eigener Idee auf die Idee kommen, irgendeine Webseite aufzurufen und mich dort einwählen, vielleicht noch einloggen und kann erst dann sehen, was denn aus einer Umfrage geworden ist. Genau, diese Ideen hängen bei uns auch immer so ein bisschen zusammen mit der Idee, dass man nicht nur die Stadt stellt den BürgerInnen Fragen, sondern es muss irgendwie auch diese Möglichkeit geben, dass BürgerInnen sich zum Beispiel in sowas wie einem Hubland-Treff oder in einem Verein oder in welchen Form auch immer organisieren und selber Fragen stellen. Also das könnte im Hubland zum Beispiel, geht es viel um das Thema Verkehr und da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, der Hubland-Treff ist der Meinung, es braucht hier eine 30er-Zone, aktuell ist es keine 30er-Zone, dann holt sich der Hubland-Treff einfach von den Leuten im Hubland ein Meinungsbild und kann dann damit auch wiederum bei der Stadt vorstellig werden und sagen, hey, wir haben hier eine Datenbasis und wir würden gerne darüber nochmal reden und wir möchten gerne, dass sich da was ändert. Genau, dann haben wir zum Thema hybride Abstimmung auch schon ein kleines gemeinsames Projekt mit Consul gehabt.
Da haben wir mit dem Herrn Ammersbach in Grombühl in einer Vorstufe zu dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, das dann über Consul quasi lief, Fragen gestellt mit dem Grombülomat. Das ist so eine dreieckige Konstruktion, die wir am Wagnerplatz aufgestellt haben. Genau, die hat auf der einen Seite ein digitales Display, dann gibt es da auch noch 2 analoge Seiten, eine mit Veranstaltungen, wo man Plakate zum Beispiel aufhängen könnte, und eine Seite, die so ein bisschen ganz traditionelles Pin-Informationen dahin, schwarzes Brettding ist. Genau. Und auf der digitalen Seite haben wir verschiedene Umfragen eingebunden, die dann später in das ISEC von Grombühl auch in Consul übersetzt wurden. Das heißt, es war hier quasi so eine Art Vorstufe noch zum tatsächlichen ISEC. Wir haben hier lokal relevante Fragen mit drin gehabt, die Leute, die den Wagnerplatz nutzen, also die da vorbeikommen, beantworten können. Genau, und haben da zum Beispiel auch das mit den Zwischenergebnissen direkt eingebunden. Das heißt, man konnte da direkt sehen, wie es steht, beziehungsweise wenn man sagt, man möchte demokratietheoretisch keine Zwischenergebnisse anzeigen, ist natürlich auch da die Option zu sagen, nach einer abgeschlossenen Umfrage können wir hier an der Stelle, wo abgestimmt wurde, auch wieder die Ergebnisse anzeigen und können dadurch garantieren, dass die Ergebnisse nicht verloren gehen auf dem Weg. Genau. Kleiner Schwenk nochmal zurück ins Hubland. Was wir mit den meisten Prototypen, die wir gesehen haben, ein Problem war, dass wir gesagt haben, okay, wir können jetzt Tools bauen, die den Leuten helfen, höhere Partizipationsstufen zu erreichen, also wirklich eine teilweise Entscheidungskompetenz zu erreichen oder Mitbestimmung mit diesen Abstimmungswerkzeugen. Aber was ein total großes Problem gerade auch im Hubland ist, dadurch, dass der Stadtteil komplett neu entstanden ist und da auch immer noch, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht 2/3 der Leute oben wohnen, aber da ziehen regelmäßig noch viele Leute dazu, ist das Problem, dass es ein totales Informationschaos gibt. Die Leute wissen nicht, was ist denn hier schon passiert, ist jetzt hier eine neue Baugruppe, die aufgerissen wird, ist das irgendwie, was kommt denn da hin, wie steht es um die Kita, die geplant ist, all sowas. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen vielleicht erstmal Informationstools bauen, die den Leuten helfen, diese Vorstufe der Partizipation zu erreichen, nämlich wir haben irgendwie alle einen gleichen Informationsstand. Und das ist ja auch eine Vorstufe, die für Consul im Prinzip interessant ist, wenn wir sagen, wir lassen Leute über verschiedene Vorschläge abstimmen, die zum Beispiel im Rahmen von so einem ISEC erstellt wurden. Dann ist es eigentlich wichtig, dass alle zumindest so eine grobe Basisstruktur an Informationen haben. Genau, dann haben wir gesagt, wir gucken uns das nochmal genauer an und haben im Hubland 2 Prototypen entwickelt, die helfen sollen, so generelle Informationen zu sammeln. Rechts sieht man so eine Art Wiki, wo verschiedene Themen, die es am Hubland so gibt, in so einer Graphenstruktur organisiert sind. Links sieht man so eine Karte, wo man quasi zu verschiedenen Themen am Hubland einsehen kann, was es da gibt, und in der auch eingezeichnet ist, dass es zum Beispiel Umfragen gibt, also die Leute auch aufmerksam machen auf die Partizipationsmöglichkeiten. Genau. Und dann haben wir ein Tool entwickelt, das wir jetzt gerade auch am Testen sind, gemeinsam mit BürgerInnen vom Hubland. Das ist der Hubbel. Der Hubbel hat 2 Komponenten, und zwar ist der einerseits digital, also es gibt eine Webseite, und andererseits hat er eine physische Komponente im Stadtteil. Das sieht man rechts. Das ist quasi unser erster Papp-Prototyp, den wir letzten Sommer getestet haben am Hubland. Und die Idee ist dabei, wir nutzen das Potenzial, was schon am Hubland da ist. Das heißt, es gibt da Leute, die treiben Informationen ein, also zum Beispiel Eltern, die sich dafür interessieren, wann denn nun die neue Kita kommt. Die besorgen sich diese Informationen, die gehen zur Stadt, die fragen nach, die haben diese Informationen dann und die können die weitergeben. Und die Idee ist quasi, dass es hier für alle möglichen relevanten Themengebiete jeweils ein angelegtes Thema gibt. Und sobald jemand was Neues erfährt, kann man eine Postkarte beschriften, entweder digital oder eben am Hubbel. Genau, und die da einschicken. Die Idee von diesen Postkarten ist auch so ein bisschen, dass das bedeutet, dass man sich kurz halten muss, um quasi zu verhindern, dass da
langes Beamtendeutsch Paragraphen reinwandern, sondern dass eben Leute, so wie sie das verstanden haben oder so wie ihnen eine Information zum Beispiel vom Sozialreferat gegeben wurde, das da eintragen und das dann für alle sichtbar ist. Ich kann jetzt noch ein bisschen einmal im Durchlauf quasi angucken, wie das abläuft am physischen Hobel. Genau, das ist eine Art Box, die auf dem Display. Jetzt bist du ganz schlecht zu verstehen, leider. Wahrscheinlich ist deine Verbindung ein bisschen schlecht. Immer wenn das Video ist. Ja, immer wenn ein Video läuft. Das könnte natürlich sein, dass es das überfordert. Dann stoppe ich mal Video und erkläre dazu, was man sehen würde. Genau. Die Idee ist, dass quasi der Hubbel am Display im Prinzip dieselbe Version anzeigt, wie das, was online zu sehen ist. Und man eben statt eine digitale Postkarte zu schreiben, so wie man das kann, einfach eine physische Postkarte nimmt, die man aus dem Hubbel bekommt, die beschreibt mit entweder einer neuen Frage, die man hat an andere, oder einer neuen Information, die wieder in den Hubbel eingibt. Der digitalisiert das dann mit OCR und fügt das quasi als neue Information mit ein. Genau. Und dadurch können eben Leute, die da vorbeikommen, die vielleicht sonst kein Endgerät haben, sowohl die Informationen lesen, als auch sich selber beteiligen mit Fragen oder Informationen, die sie haben. Und dadurch, dass das Ding so an einem zentralen Ort im Stadtteil steht, stolpert man da quasi in Anführungsstrichen drüber. Das bleibt irgendwie präsent. Es gibt diese Möglichkeit. In der nächsten Iteration haben wir da auch vorgesehen, dass es zum Beispiel eine Sitzmöglichkeit mit dran gibt. Es kam auch schon die Idee auf, ob man da so eine Art Bücherschrank vielleicht integrieren könnte. Also quasi nochmal andere Möglichkeiten, die abgesehen von, ich gehe da quasi hin und das ist so eine Aufgabe, ich muss da jetzt irgendwie so einen Job erledigen, einfach noch so einen sozialen, da kann man sich treffen, da sind vielleicht auch andere Leute, die was wissen zum Stadtteil, mit denen ich mich vor Ort noch unterhalten kann, anzubieten. Genau. Ist so ein bisschen so gedacht, dass es quasi diese Zugänge gibt, einerseits über die Webseite bzw. mobil, als auch den physischen Hubbel, und das fließt quasi alles in die gleiche Online-Plattform ein. Mit der zusätzlichen Idee, dass es vielleicht so eine Art Redaktion geben könnte. Das überschneidet sich wahrscheinlich mit den Leuten im Hubland-Treff, die Beiträge ein bisschen vormoderieren könnten. Das haben wir ja im Rahmen von Consul jetzt auch schon diskutiert, dass es natürlich immer Leute braucht, die vielleicht zumindest offensichtliche Hate Speech, grundlegende Fehlinformationen vielleicht vormoderieren. Genau, das haben wir hier mitgedacht. Ich vermute, ganz ohne wird es wahrscheinlich auch bei uns nicht gehen. Genau, das als schnellen Durchlauf von meiner Seite. Und jetzt können wir gerne ein bisschen diskutieren. Ich kann auch gerne nochmal einzelne Aspekte ein bisschen genauer beleuchten. Genau. Ja, super, vielen, vielen Dank dir, Franziska, erstmal. Also ich habe ganz viele Ideen mitgeschrieben. Ich denke, es ging, also zumindest hier im Raum habe ich gesehen, dass einige mitnotiert haben. Genau, ich würde jetzt sowohl wie immer online Fragen sammeln und auch hier im Raum. Die erste Online-Frage habe ich schon von Herrn Jan Uhlenbrock. Also Sie können Ihre Fragen übrigens in den Chat schreiben oder Sie schreiben einfach ein WM als Wortmeldung rein, dann können Sie Ihre Fragen auch direkt stellen. Da jetzt Herr Uhlenbrock seine Frage reingeschrieben hat, lese ich sie einfach vor. Vermutlich ist es nicht möglich, Mehrfachabstimmungen derselben Person zu unterbinden. Ist das ein Problem? Ja, mit der Frage haben wir uns auch lange rumgetragen. Ein Konzept, was wir am Anfang entwickelt hatten, war etwas, was wir den Hubland-Chip genannt hatten, mit so einer Idee, dass es langfristig alle BürgerInnen zum Beispiel, also im perfekten Leben wäre das der Ausweis, der die NFC-Funktion quasi nutzen würde und Leute identifizieren kann. In so einer Zwischenstufe könnte man auch sowas machen, wie man gibt einen NFC-Chip aus, auf dem nur basale Informationen stehen wie Alter, wohnt man am Hubland, vielleicht noch das Geschlecht, irgendwie so. Genau,
genau, ansonsten kann man Mehrfachabstimmungen wahrscheinlich nicht verhindern. Man wird irgendeine Art von Authentifizierungsmöglichkeit brauchen. Das hat auch die Stadt immer wieder gesagt, dass das für sie wichtig wäre, um sicherzustellen, dass die Repräsentativität gegeben ist, damit man eben nicht eine sehr laute Personengruppe hat, die dann da täglich hinrennt und 28 Mal abstimmt. Genau, also sowas ist wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise nötig. Genau, kommt aber natürlich auch ein bisschen drauf an, was es ist, also ob es jetzt wirklich um eine Abstimmung geht im Sinne von, wir gucken, wie viele Leute wollen Option A oder Option B und dann machen wir Option A oder Option B, oder ob das jetzt zum Beispiel wie im Rahmen von dem ISEC ist, da ging es ja um so Fragen wie, wie schätzt man den Wagnerplatz ein, ist der laut, ist der belebt, welche Ecke gefällt einem, wo ich jetzt vermuten würde, dass das Problem nicht so stark ist. Also es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Art der Abstimmung an, die man da durchführt. Das würde ich auch nochmal mit unterstreichen. Also ich glaube, es kommt wirklich auf die Art der Beteiligung an. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das gestern, glaube ich, schon mal erzählt. Wir hatten dieses hybride Beispiel auch in Bamberg. Und da haben wir es so gemacht, dass wir wirklich mit Laptops vor Ort waren und den Abgleich mit dem Melderegister gemacht haben. Also das heißt, haben uns ihre Persos kurz gezeigt und dann haben wir eben den Abgleich gemacht und dann war klar bei einer Abstimmung, dass die dann eben auch Bamberger sind. Und es gab da übrigens dann auch ganz interessante Diskussionen, warum man denn jetzt nicht den Enkel schicken kann, der da abstimmt, weil die Oma ja zu Hause noch im Bett liegt. Also ich meine, da muss man dann auch ein bisschen vorbereitet sein und das mitdiskutieren können. Aber ich glaube, Herr Ulbruchs, wenn ich Sie richtig gesehen habe, wollten Sie noch mal nachhaken, oder? Nee, genau. Also das reichte mir jetzt erstmal als Antwort. Also die Frage ist ja wirklich, ist es eben ein Problem, wenn man natürlich die Frage eben so stellt, dass sie, naja, ich sag mal jetzt nicht irgendwie großartig Auswirkungen hat in dem Sinne oder weitreichende Auswirkungen hat, dann ist es ja okay. Natürlich ist der Wunsch, das natürlich irgendwann dazu haben oder zu tun, ne? Dass man tatsächlich halt eben dann natürlich über Sachen abstimmen lässt, die wirklich eine Relevanz haben und auch etwas dann auslösen in einem meinetwegen politischen Prozess. Ja. Es ist ja vielleicht auch es wäre ja auch vielleicht auch anders gesagt gar kein Problem, wenn genug Leute teilnehmen würden. Also wenn eben ein Großteil sich normal verhält, vernünftig verhält, dann gehen dann meinetwegen die 1000 Fake-Stimmen halt irgendwie unter, aber so viel werden es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, sodass eben die Gefahr der Beeinflussung, der Verfälschung natürlich dann sehr hoch ist, ne? Also es steht und fällt natürlich auch mit der Anzahl der Beteiligungen insgesamt. Ja, eine Sache, die wir auch gemerkt haben, als wir uns damit beschäftigt haben, ist die Frage, wer wären denn überhaupt Personen, die quasi berechtigt sind? Also klar können wir zum Beispiel in unserem Beispiel sagen, es dürfen nur Leute über Sachen am Hubland abstimmen, die auch dort wohnen. Jetzt ist das ja aber gleichzeitig auch ein Arbeitsort. Und vielleicht haben Fragen, die man dort stellt, auch Auswirkungen auf Leute, die dort zur Arbeit kommen. Oder auf Leute, die dort sehr regelmäßig einkaufen gehen, weil das ein guter neuer Einkaufsort ist. So schließt man diese Leute dann aus, weil sie nicht dort wohnen. Genau, sodass es dann auch potenziell auch mit sowas wie einem Melderegister oder so auch immer noch schwierig sein könnte. Ja. Super, vielen Dank. Super, danke. Ich sehe im Chat jetzt noch keine weiteren Fragen, aber wenn, schreiben Sie es gerne rein, auch gerne Beispiele, vielleicht aus Ihrer Kommune, melden Sie sich gerne zu Wort. Haben wir hier im Raum vielleicht noch Nachfragen? Ja. Ja, ganz kurz eigentlich nur. Und zwar war zufälligerweise tatsächlich meine Freundin an der Entwicklung von Hubble beteiligt. Und ich habe dann dort auch mitgetestet und bin das Ganze mal durchgegangen. Und also nur auf digitaler Ebene, die analogen Postkarten habe ich jetzt nicht mitbearbeitet. Und ich finde die Idee grundsätzlich super gut. Aber nachdem ich mich durchgeklickt hatte, habe ich mich gefragt, würde ich selbstständig auf die Idee kommen, eine solche Plattform zu besuchen. Weil da sind wir jetzt ja wieder, dass sich das Ganze dann auf einzelne Domains splittet und dann haben wir für Subland eine einzelne Domain, für den Heuchlob haben wir eine einzelne Domain und letztendlich sehe ich da das Problem, dass es an einer Bündelung fehlt und damit dann im Endeffekt auch an Reichweite. Weil wie willst du für einzelne Stadtteile so einen Visibility Score schaffen, dass wirklich dort die Reichweite gegeben ist, dass die Leute wissen, okay, hier auf dieser Domain kann ich darüber abstimmen. Ja. Also ich glaube, dass da ein Teil quasi wirklich dieser physische Teil im Stadtteil ist. Also
die Idee, dass man potenziell ja auch mehrere von diesen Briefkästen quasi aufstellt, die rumstehen, die einen quasi darauf hinweisen, hey, da gibt es was. Genau, und natürlich müsste sowas auch angebunden sein an also zum Beispiel beim Hubland wäre das die würzburg-hubland.de Stadtseite. Genau, und wir haben da auch schon mal mit Tillmann drüber gesprochen, dass es natürlich auch eine gute Verbindung zu Consul sein könnte. Also sowas wie, es gibt quasi diese Informationsplattform bei uns am Hubbel. Da wird quasi nur gesammelt, was wissen wir denn eigentlich über all diese verschiedenen Themen. Und wenn zu einem von diesen Themen quasi eine höhere Form von Beteiligung gewünscht ist, dann wird da Consul angeschlossen und Consul verlinkt. Und ich glaube, dass also je mehr von diesen Plattformen es gibt und je mehr die miteinander verknüpft sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass man eine davon irgendwo mal erwischt und dann auch in den anderen hängen bleibt. Aber natürlich dieses Leute müssen eine Webseite besuchen, bleibt eine Hürde, die wir versuchen jetzt in dem Rahmen von dem Projekt quasi zu schmälern mit es gibt dieses physische Teil, was im Stadtteil steht, was man auch ausschließlich quasi nutzen kann, um das System zu erreichen. Ja. Aber mal gucken, ja, es kann auch sein, dass auch das nicht reicht. Also es kann auch noch mehr benötigen. Das würde ich fast so, ja. Ich glaube, letztendlich müsste es fast, um den notwendigen Traffic und damit auch das notwendige Bewusstsein zu generieren, das fast wirklich zentralstädtisch über würzburg.de laufen, dass man dort den Reiter hat, Stadtteilinformationen, Beteiligung und Co. Und da kriegt man sich dann auch die einzelnen Domains durch. Aber das ist natürlich, denke ich mal, dann auch vom Bürokratischen her ein ganz anderes Problem, das dann auf der Website zu etablieren. Aber Tillmann, ging dein Punkt schon in die Richtung? Ja. Also ich würde gerne da einen Vorschlag machen, beziehungsweise wir haben uns auch in dem Zusammenhang, Franziska, darüber unterhalten, aber das mit einnehmen, was Erik sagt. Also irgendwo ist es selten nach meiner Erfahrung eine gute Lösung gewesen, auf eine zu hohe Anzahl, nicht übersichtliche Anzahl von Angeboten mit einem weiteren Angebot zu reagieren. Sprich, ich erhöhe das Angebot einfach nur um 1, nenne das dann relevant oder Meta als Plattform und damit ist niemandem so wirklich gedient. Und das kann natürlich, keiner kann für sich selbst behaupten oder jeder, wie man will, dass er das einzige relevante, wirklich vor Ort Angebot hat. Das kann es auch nicht sein. Wir haben alle gute und valide Gründe, dass unsere jeweiligen Angebote richtig und wertvoll für die Gemeinschaft sind. Ich würde gerne auch das Forum, was wir hier haben, nutzen, einen Vorschlag zu machen, eine Open Participation Markup Language oder Exchange Language zu entwickeln. Würzburg, ich würde mich sehr dafür einsetzen, dass wir da eine Art Lead übernehmen, was das angeht. Das heißt, dass es außerhalb von Consul und außerhalb von Hubbel und außerhalb von einem Open Source Ticketsystem. Ich sehe das Ganze nämlich alles sehr nah an einem Ticketsystem. Das ist, wir schreiben uns alle gegenseitig nur Tickets. Das ist, aus der Softwareentwicklung ist das ein täglich Brot. Machen wir den ganzen Tag. Und diese unterschiedlichen Systeme sind in der Lage, Informationen, die vorher natürlich administrativ organisiert werden, zu exportieren als Schnittstelle. Das funktioniert. Consul ist dann eine API und vergibt einen API-Key und eine Adresse und kann über diese API, ich will es nicht zu technisch machen, Post- oder Get-Befehle annehmen oder senden. Und ich kann einfach sagen, ich gehe mit meiner Beteiligung in diesen Status der API und erlaube der Beteiligung von der Franziska, damit zu kommunizieren. Und inwiefern ich diese Information dann auch wieder in mein Tool übernehme, ist mir überlassen, aber ich kann es technisch. Und so könnte jede Beteiligung mit einem anderen Tool gemacht worden sein. Da haben wir Demossi gehabt diese Woche, die waren schon hier. Es gibt aber auch noch, wie gestern Abend beim Glas Wein diskutiert, natürlich noch viele andere tolle Bürgerbeteiligungssysteme. Und ich denke,
Wir haben in der Verwaltung sehr lange den Fehler gemacht, auf die Verwendung freier Tools zu setzen. Und jeder hat die Freiheit, sein eigenes Tool zu machen. Dann haben wir ganz viele Tools, das ist toll. Das soll so weitergehen. Die Tools sollten eine Anforderung bekommen, nämlich zum Beispiel eine solche Open Exchange Language zu unterstützen. Dann darf jeder gerne die Tools weiterverwenden, ob die kommerziell sind, ob die Open Source sind. Das ist grundsätzlich eine andere Diskussion. Die wollen wir hier gar nicht führen. Wir wollen die Austauschsprache. Und mein Vorschlag an die Franziska, mein Vorschlag an euch ist, lasst uns darüber austauschen. Was müsste so eine Austauschsprache können? Und dann lasst uns das entwickeln. Es sollte eigentlich keine so große, sage ich mal, länger als 2 Jahre dauernde Tätigkeit sein und hört sowieso nie auf, so ein Projekt. Das wird weitergemacht. Das war mein Punkt an der Stelle, Franziska. Ich finde es so ein tolles Modell und ich habe sehr gerne letzten Sommer teilgenommen bei diesem, wie sagt man da, unkorrekt Mechanical Umfrage-Turk oder sowas. Da war nämlich jemand drin gesessen und hat irgendwie, also total verrückt. Deswegen, ich liebe dieses Projekt. Okay. Ja. Danke Tillmann. Ich hoffe, wir hatten das Thema leichte Sprache jetzt ja auch schon 1-2 Mal. Ich hoffe, es haben jetzt alle gut verstehen können, was APIs sind und so weiter. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es auch total wichtig, sich zu überlegen, es braucht eine zentrale Plattform. Und von da aus kann ganz viel passieren. Und das sind solche Sachen wie das, was du vorstellst, Franziska, total wichtig, solche Stolpersteine im Alltag zu haben. Weil dann das Zitat, das du vorhin hattest, das ist total richtig. Ich will mich als Bürger nicht informieren müssen irgendwo. Klar, zu manchen Themen schon, weil es total relevant für mich ist, aber ich muss eigentlich im Alltag drüber stolpern. Und das finde ich super gut. Jetzt haben wir eine Frage, und danke für den Lied aus Würzburg übrigens, da werden wir mit Sicherheit darauf zurückkommen. Jetzt haben wir eine Frage von Erik Limburg. Bitte. Ja, hallo. Ich habe eine Frage, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Sie hatten relativ am Anfang was gesagt davon, dass dass Menschen sich nicht über digitale Tools beteiligen, weil sie keine Zeit dafür haben. Nun war meine Ansicht eigentlich immer eher, dass digitale Tools im Vergleich zu analoger Beteiligung eher zeitsouveräner machen. Und da hätte ich einfach nur mal die Frage, basiert diese Aussage irgendwie auf Erkenntnissen aus Ihrem Forschungsprojekt oder so, dass digitale Beteiligung mehr Zeit braucht oder so, weil normalerweise ist ja die Denke, bei der analogen Beteiligung hat man im Zweifel ein Beteiligungsevent und man muss die Zeit haben, um zu diesem Event hinzugehen. Und wenn man die nicht hat, dann kann man sich nicht beteiligen. Und deswegen sieht man bei analogen Beteiligungsevents auch hauptsächlich Rentner. Also mal so aus der Praxis gesprochen, die ich aus unserem Stadtrat und dessen Beteiligungsevents kenne. Und wenige Leute im mittleren oder jungen Alter. Und dagegen soll ja eigentlich die digitale Beteiligung zeitsouverän machen. Also man kann, wenn man Zeit hat, sich beteiligen. Und nicht, wenn das Event ist. Und deswegen die Frage nochmal, basiert das irgendwie auf Forschungsergebnissen? Ja, genau. Ich glaube, vielleicht kann man das einfach auflösen. Ich glaube, das ist nicht eine Frage von analog gegen digital, sondern von hybrid gegen digital. Weil, also ich würde dem auch grundsätzlich zustimmen, eine digitale Beteiligung ermöglicht potenziell sehr schnelle und zeiteffektive Beteiligung, aber sie führt potenziell auch dazu, dadurch, dass man im Internet sehr viele Informationen darstellen kann. Das hatten wir auch schon mit dem Volker Ammersbach auch schon mal diskutiert am Anfang, dass es eben auch dazu führen kann, dass man dann quasi alles darstellt, was so möglich ist, was dann eben auch dazu führt, dass, wenn die Leute das wirklich lesen und sich wirklich da einarbeiten, das dann wiederum sehr lange dauert. Und quasi es kann sehr schnell gehen, es kann aber auch sehr aufwendig sein und vor allem auch geistig anfordernd aufwendig sein. Genau, wo wir, glaube ich, mit diesem Gedanken von, wir bringen das quasi hybrid und das bedeutet, aber es muss kürzer sein, es muss in einen Stolpermoment quasi passen, ist vielleicht nochmal eine noch extremere Art von dem, was quasi digital möglich ist und bedeutet natürlich auch, das ist vielleicht nicht für alle Arten von Partizipation geeignet. So, genau, also jetzt quasi
Leute informieren sich ganz genau darüber, ob sie jetzt Option A oder Option B in einer finalen Abstimmung haben wollen, wo es viele Argumente dafür gibt, viele Argumente dagegen. Das ist vielleicht nicht was ich in einem darüber stolpern Moment im Alltag quasi direkt lösen kann, sondern das ist was, da muss ich mich vielleicht entweder vor meinen Computer setzen und alle Argumente recherchieren, lesen, was auch immer, oder ich muss zu einer analogen Veranstaltung kommen und mir die präsentieren lassen. Ich glaube, diese Sachen lassen sich schwer kürzen oder darstellen in so einem Zwischenformat. Genau. Beantwortet das ein bisschen die Frage? Ja. Ich würde es übrigens ähnlich sehen, aus der Erfahrung, die wir jetzt mit vielen Kommunen gemacht haben, sowohl in Deutschland, aber auch international. Es ist natürlich so, Herr Limburg, dass digitale Beteiligung es sehr vereinfacht, an Beteiligungsprozessen, Projekten teilzunehmen. Sie haben es ja auch gerade bei sich aus Erfurt beschrieben und das ist das, was wir überall und immer wieder sehen. Ja, über 50 ist die Beteiligung dann schon eher wieder ganz gut, aber es ist einfach nicht der Querschnitt einer Gesellschaft, den man jetzt auf den EinwohnerInnenversammlungen hat, ganz und gar nicht. Und klar bietet es eigentlich für junge Familien oder auch für Menschen, die sich ansonsten nicht beteiligen oder weniger beteiligen, einfach eine Chance zu sagen, hey, das ist zeitversetzt, das ist raumversetzt, ich muss nicht dahin kommen. Aber wenn ich jetzt nach der Beteiligung suchen muss, wiederum nach der digitalen, was leider viel zu oft der Fall ist, dann ist das natürlich auch wieder zeitaufwendig. Und deswegen ist es, glaube ich, so eine Hybrid-Lösung da immer sehr, sehr sinnvoll. Ja. Gut, haben wir noch weitere Fragen wir haben hier eine. Bitte. Volker. Franziska, ich hätte eine Frage an dich. Ihr habt bei dem Hubbel ja jetzt digital und analoge Wege gehabt. Gibt es da auch bei der Qualität der Rückmeldung signifikante Unterschiede? Sind digitale Rückmeldungen signifikant besser als analoge oder umgekehrt? Das können wir aktuell noch nicht sagen, weil wir aktuell quasi am Bauen sind von der quasi länger draußen stehbaren Version vom Hubbel. Also wir haben den bis jetzt quasi nur mit der Pub-Version, mit einem Wizard of Oz nennt man das, was der Tillmann vorher als da saß eine Person drin. Genau, wir haben da quasi noch analog die Screens geändert. Genau, aber wir testen den jetzt quasi über den Sommer mal auch über einen längeren Zeitraum und das wäre genau eine von den Fragen, die uns natürlich interessieren würde. Unterscheiden sich dann irgendwie die Sachen, die auf den analogen Postkarten kommen? Wie ist auch das Verhältnis von analog zu digital? Wird das eine mehr zum Lesen und das andere mehr zum Verfassen genutzt? Genau, all solche Fragen, die stellen sich jetzt bei uns auf jeden Fall ganz dringend. Genau, können wir aber noch nicht beantworten quasi. Also nur in Vermutungen, aber das hilft, glaube ich, noch nicht so viel. Ja. Sind wir gespannt, danke. Ja, super, wenn ihr die Ergebnisse habt, vielleicht dann auch über Tillmann so in die Consul-Community mit reinspielen würdet, weil das wäre für uns alle natürlich spannend. Ja, wird auf jeden Fall auch publiziert. Haben wir noch weitere Fragen hier im Raum? Ja. Ja, Jörg Richter, bin gestern zum ersten Mal hier in Würzburg gewesen, mit dem Bus gefahren, hin und zurück zum Ort und war überrascht hier, dass die ganzen Stationenankündigungen in einem von Kindern gesprochen worden sind. Und das fände ich einen sehr schönen Ansatz, es vielleicht gerade, wenn wir von digitalen Tools sprechen, das versteht keine türkische Mutter, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt, obwohl sie hier am Leben teilnimmt. Also das Sprachenthema, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warum nicht Bürgerbeteiligung vielleicht von Kindern mal erklären zu lassen? Weil wenn die es mit ihren eigenen Orten verstehen, dann versteht es mit Sicherheit auch die Mehrzahl der Gesellschaft. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, wenn ich jetzt hier in den Bus gefahren wäre. Finde ich vorbildlich und ist was ganz anderes, wenn man die Station von Kindern mitgeteilt bekommt. Und das wäre einfach erfrischend, einfach zu sagen, wir machen mal einen anderen Weg und versuchen mal über Kinder das Ganze erklären zu lassen, damit wir endlich aus dieser Fachsprache halt rauskommen, die wir so gewöhnt sind und die wir gar nicht mehr richtig hinterfragen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil von dieser Idee, dass wir sagen, wir bauen jetzt kein Tool, was der Stadt, sage ich mal, es ermöglicht, einfache Informationen an die Bürgerschaft zu geben, sondern
in dem Moment, wo BürgerInnen selbst diese Informationen verfassen, sind die zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen, so formuliert, dass die auch von anderen BürgerInnen verstehbar sind. Genau, da wäre quasi zu sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter, wir lassen uns die Kinder noch einen Schritt weiter in diese Denkrichtung. Also das finde ich auf jeden Fall eine witzige Idee, ja. Mhm. Ja, finde ich auch eine sehr spannende Idee, übrigens. Ja, bravo. Ja. Findet hier viel Zustimmung auch gleich. Ja, vielleicht auch nochmal in die Online-Runde an unsere ZuhörerInnen gerne noch eine Frage stellen. Wir haben noch ein paar Minuten. Was mich ansonsten interessieren würde, Franziska, ist, wenn ihr vor Ort jetzt beispielsweise so einen Briefkasten aufbaut oder was ich auch wirklich witzig fand, war der Grobulomat, den ihr da gemacht hattet. Was heißt das denn an Betreuung, die dann auch oben drauf kommt? Weil das war jetzt hier auch schon immer wieder ein Thema, was Kapazitäten angeht. Also das wäre das eine. Und das andere, müsst ihr dann, wenn ihr da vor Ort seid, die Menschen auch aktiv ansprechen oder seht ihr, die kommen dann auch wirklich zu euch und ihr müsst das mehr oder weniger nur passiv begleiten? Ja, also den Hubbel haben wir quasi einen Tag getestet am Hubland letzten Sommer. Da waren wir auch dabei und den mussten wir komplett betreuen, weil der war einfach technisch noch nicht so weit. Beim Grombülomat waren wir 3 Tage lang in Grombühl und haben uns da quasi immer den ganzen Tag um die Ohren geschlagen. Und da haben wir immer alterniert zwischen, wir setzen uns mal ein bisschen weiter entfernt hin und gucken und die Leute sind gekommen und haben sich das angeguckt. Und teilweise haben wir Leute angesprochen, wenn quasi länger niemand kam und wir dachten, das wäre doch interessant zu wissen, was diese Person davon hält. Genau, also haben wir beides quasi gemacht. Da ist natürlich auch immer ein bisschen das Problem, wenn sowas neu da steht, ist es wahrscheinlich interessanter, potenziell, wie wenn das da schon seit Jahren steht. Also ich glaube, auch darüber muss man sich Gedanken machen, wie hält man das Ding in der Aufmerksamkeit, sodass es irgendwann nicht ist wie so ein Baum, von dem man weiß, dass er da steht und man guckt gar nicht mehr hin. Genau, ich glaube, da muss man irgendwie auch dran denken. Genau, Betreuungsaufwand ansonsten ist eine Sache, die wir beim Hubbel, glaube ich, relativ intensiv mitbedenken, mit der Idee, dass das langfristig was ist, was auch von der Bürgerschaft betreut werden soll. Also vor allem der inhaltliche Aspekt und dieses, da geht vielleicht ab und zu mal jemand hin und guckt, sind da noch neue Postkarten da zum Beispiel. Dass das Aufgaben sind, die vom Hubland-Treff in dem Fall übernommen werden könnten. Und ich glaube, das ist auch gut, das zu machen, weil das nochmal eine Rückbindung an die Bürgerschaft bedeutet und es eben nicht nur die Stadt stellt da jetzt was hin und die Stadt verwaltet es und wir haben damit jetzt nichts mehr zu tun ist, sondern das ist unser Ding und wir gucken, dass wir neue Informationen eintreiben. Wir haben hier eine Redaktion, wir sind auch ModeratorInnen, aber gleichzeitig würde sowas wie die Server und das Technische am Laufen halten wahrscheinlich, das müsste bei der Stadt liegen. Genau, und das ist natürlich wie bei all diesen Projekten nicht zu unterschätzen, weil natürlich ist das Ding noch nicht perfekt und es wird auch nicht perfekt sein am Ende meiner Promotion und es wird immer ein bisschen Betreuungsaufwand benötigen. Ja. Okay, danke. Ja, also ich kenne das ein bisschen und zwar aus der Kampagnenarbeit für mehr Demokratie. Wir hatten vor ein paar Jahren die Idee, dass wir riesengroße Spiegel in den Innenstädten aufgestellt haben und da stand ein kleines Schild drüber, wer ist der Souverän in diesem Land? Und da hat man sich natürlich selbst gesehen und das hat super gut funktioniert, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann so auch diesen ersten Schritt, da waren dann Infomaterialien dazu gelegen, da wurde total viel mitgenommen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann den nächsten Schritt gehen will und die Menschen wirklich beteiligen will, also dass sie in die Aktion kommen, dass man dann wahrscheinlich nochmal jemanden vor Ort auch braucht. Also gerade, ich habe gesehen, Luisa Axtmann ist auch hier mit in der Runde von Ikairos. Wir hatten für München überlegt, Consul im Café zu machen. Das heißt wirklich im Café so eine Ecke mit Infomaterialien, da steht ein Laptop und dann kann man da eben seine Ideen eingeben, man kann da teilnehmen an Partizipationsprojekten. Aber ich glaube, da bräuchte man dann einfach auch wirklich jemanden,
der das so ein bisschen begleitet. Weil gerade ist ja auch die Ansprache für Menschen, die nicht so digital affin sind, und die da so ein bisschen durchzuführen. Also ich glaube, es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, was man anbietet. Ja, ich denke, es ist auch eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch konkret am Hubland, das in die Stadtteilbücherei mit einzubinden. Die haben so ein Open Library-Konzept ja auch. Genau, wo einfach jemand da wäre, den man auch ansprechen kann. Auch so Dinge wie sowas unten in das Seniorenstift reinzustellen, wo vielleicht Leute auch nochmal kurz jemanden anderen fragen können. Hey, irgendwie habe ich mich jetzt gerade doch verlaufen. Oder wie ist das und das zu verstehen? Genau, also das, glaube ich, mitzudenken, auch an Orte zu denken, wo einfach von sich heraus schon Personen sind, die vielleicht als Ansprechpartner gelten, auch wenn sie nicht die ausschließliche Aufgabe haben, dieses Gerät zu betreuen quasi, ist vielleicht ganz clever. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da Bibliotheken zum Beispiel ein praktischer Ort wären. Oder auch Cafés, ja, genau. Ja. Okay, wir haben noch 2 Minuten. Ich sehe jetzt aber keine Fragen mehr hier und auch keine mehr online. Hast du denn noch irgendwas, Franziska, was du gerne noch irgendwie highlighten wollen würdest zum Schluss? Vielleicht nochmal die Idee, die zurückgeht auch auf das, was Tillmann vorher gesagt hat, wenn es langfristig so eine Schnittstelle quasi gäbe, mit der man diese verschiedenen Konzepte zusammenstöpseln könnte. Das wäre natürlich auch hilfreich, wenn das insgesamt am Ende eine Datenbank wäre. Also wenn man nicht für jedes von diesen Tools einen eigenen Account haben muss. Ich glaube, auch das trägt dazu bei, das als eins wahrzunehmen. Also wenn ich mich überall anmelden kann als Franziska, was auch immer, genau, kann das, glaube ich, nochmal hilfreich sein. Ja. Genau. Danke. Also die Idee nehmen wir auf jeden Fall mit. Sowohl für die deutsche Community als auch im Chat wurde gerade nochmal die Vernetzungsmöglichkeit auch zur internationalen gestellt. Auch da ist es, glaube ich, spannend, auch immer ein bisschen über Deutschland hinaus zu denken und sich zu überlegen, ist es nicht vielleicht auch spannend einfach für die Gäste, die wir gestern da hatten, aus Groningen oder sonst wo aus der Welt. Ja, ansonsten sage ich jetzt vielen, vielen Dank an dich, Franziska. Danke fürs Zuhören an alle anderen vor Ort und auch online. Und dann haben wir jetzt noch 11 Minuten Pause und dann machen wir mit den nächsten Themen weiter. Da geht es einmal hier in Raum 1 um Weiterentwicklungen und in Raum 2 werden wir über Open Data und Bürgerbeteiligung sprechen. Gut, dann danke und bis gleich. Mal die Fenster vielleicht mal ein bisschen aufmachen. Der Wind ist ja ein bisschen runter, ne?
So, hallo alle nochmal zusammen. Genau, herzlich willkommen zur letzten Session auf dieser ConsulCon. Schön, dass ihr alle entweder frisch eingeschaltet habt oder schon die ganze Zeit dabei wart. Nun soll es also einen Blick in die Zukunft geben. Ja? Also wie kann Consul in Zukunft aussehen? Was braucht es vielleicht? Was ist vielleicht auch die Erfahrung aus der Praxis? Wie kann man Consul also weiterentwickeln und verbessern? Heute wollen wir uns also anschauen, was gibt es schon für Lösungen, aber was braucht es vielleicht auch? Ja? Also einerseits Ideen präsentieren und aber auch Ideen sammeln. Also, hello and welcome to our English-speaking guests once again. Welcome to the very last session of this ConsulCon. We're very delighted that you are joining us. As I just mentioned, or as I just told the German audience here, this very final session is supposed to provide us a look into the future, right? So what is possible for Consul in the future on the technological side? But also, what do we want? Like, this session is all about presenting already existing ideas on what the future of Consul will look like, but also to maybe gather some ideas on what Consul should look like in the future. And with that being said, I am awaiting your raised hands. I am awaiting your signals in order to present some ideas or also just to say hi. No, but in all seriousness, maybe if you have some ideas ready to present, just let me know either via chat or here in the room, and then we will pick you and you are able to present your ideas. So the floor is yours. Okay. So far, there's no contributions, I see at least. Ah, there's one. Javi, please, go ahead. Hi, everyone.
I'm Javi. I'm part of the Consul development team. So I just wanted to give you a small update about the things we're currently working on and what we can expect, since it was also asked in a previous session we had about the roadmap. So some interesting developments we're working on right now with the help of the wonderful Consul community are improving the GraphQL API, which this improvement will allow to have allow write operations when integrating Consul with external applications. Right now, external applications can connect to Consul to read data, but after these changes, it will also be possible to write data back to Consul, which is a feature that has been requested a few times. And also we're working again with the Consul community on improving the Docker integration. As the existing Docker integration has a few issues, and it's kind of a mix of settings meant for development and from production and for production environments. So we're improving both Docker applications for development and production. And yeah, other than that, we're also improving everything. Well, we're working on improving accessibility, improving usability, updating to the latest technologies, yeah, basic maintenance thing that is typical in these applications. And at any moment, and if you go to any pull request in the GitHub repository of Consul, you can see a link to the Consul project Kanban board, which features a list of tasks we're currently working on and their current status. So just in case you'd like to check at any point, hey, what are the Consul guys doing? You can check that on the Kanban board. All right, thanks a lot, Javi. Are there any questions on what Javi just said? Anybody maybe in the room or also online? If you have questions to what Javi just said, just raise your hand and we will see you. I don't. Oh yeah, there's actually one question. Issa, please. I don't have a question. Hi, Javi. I think that's like what Javi said is very important, and maybe I can highlight from the foundation. It's something that Javi also mentioned, is this idea of accessibility, and I'm not talking about what we understand technically as accessibility, but in general, keeping the Consul the Consul like available for everyone and accessible for everyone. So the two developments that Javi just mentioned, in order like for external applications to really integrate with Consul, that will improve the accessibility for you to combine it with other things that you might have or other services you want to use. The Docker integration that he mentioned is about making the installation of Consul easier, so that we are working as the foundation and also together with Javi, who will talk about the technical part, but I can give a little bit of the idea behind this is that we want to make Consul accessible, so when we update to a next version, that it will become easier for you to use, but also when we get new users, that they can benefit from the changes that we've made so far. So now, for example, in the Consul community, we have some people that are more expert on Docker than some of the core developers. And that means that with their help, we can improve the installation of Consul for everyone. And this is really, I cannot stress this enough, but this is really how an open source community works. It's when with the new version, we want something that
that the software improves for everyone to use. So whenever you're making a change in your own community, and whether you do that by yourself or you ask somebody to help you there, maybe consider if there's, or if you have a request, consider to share it with us. And if you found a solution, to also share the solution with us. And that's not, yeah, because then others can use it as well. And it's also, if you do it, it might feel like more work, and it is. It is really more work to do that. But at the same time, what we've noticed now, sometimes with the foundation, is that in the Canary Islands, there's some requests, and that they have some problems. For example, with downloading the data, that's something that I've heard quite a lot. Or with, for example, being able to like or unlike a proposal, for example. These are things that have come up in several Consul instances all over the world. And how beautiful would it be if once you've made a solution for yourself, if you make it available to the rest, so that the money or the time that you've invested in order to solve that problem is now also solved for the others. And maybe there's other problems that you encounter that somebody else then maybe can come to you and say, actually we did this and we solved it like that. If you want to use it, here's the solution. So that's the idea that I would like to stress, like how does it work to use this open source tool, and what kind of responsibility could I take in order to improve it for myself and for the rest of the people that are using it. I think then here now is also like, if there's something that you've heard that you found inspiring and you think, actually you should take that up into the plans of the foundation, then this is something that I can also communicate to the different regions that we are. Maybe there's a wish that you have for something, for a feature improvement, for something in the admin panel that you find confusing. Tell me, and then I can see if there's maybe other communities that have already solved it, or that you can work together. Hey, look, I had this problem. How can we formulate this in a way that we can solve it together? So that's the invitation as well. So to reiterate, there's 2 points. So what Gavi just presented has to do with accessibility, like improving Consul for everyone, so that next version it becomes easier to use, easier to install, easier to combine with other services that you might be using. And then also my wish that it becomes the way that we make it more accessible, and the role that you can play in this is to share your ideas and to share your solutions if you found them. So that's it. Thank you, Esther. Thanks a lot. I also see here online that Thomas is raising his hand. So Thomas, please feel free and speak to us. Geht das? Ja, Thomas aus Bochum. Nur eine kurze Ergänzung für die Technik. Ich mache es in Deutsch, ist es okay? Oder Englisch jetzt so schnell klappt nicht. Wenn du Englisch könntest, wäre es gut. Ansonsten mach's auch. Ja, okay, dann versuche ich. As a technical, I'm happy. I'm glad that you will improve Docker integration, but also I think it's very useful for non-so-technical people to have virtual machines. I made it for Simon, a virtual machine, and Simon, I think you are, sorry to say it, but you are not a technical person, but you will it run on your office computer, and you transported it to Palestina, I think, to a colleague, and it runs there very quickly. And also with Docker, I think you need technical people in the background who help the users who want to show a console. And to put a virtual machine somewhere on the network, I think it's very easy for people who just want to get a first impression of a console to pull it down and to run it in just a VM. It's after you are, okay, it's a big big file, of course,
The last was around about, Simon helped me, I think it was around about 5 gig or something like that. But after that, it was very easy also for you to get it running on your machine and to show it, especially if someone wants to demonstrate it, there's no internet and you cannot take the implementation of Detmold, of München, of Mehr Demokratie and so on. Just as a hint to put with every new release running virtual VM somewhere. Thanks a lot, Thomas. We've noted it, we've written it down, so now we're going to keep it in mind. So thanks a lot for your contribution. Are there any other people who want to say something, who maybe want to present something they've developed, maybe not even too related to Consul, but in general, and they want to share their ideas with us? Is there anybody in the Zoom room? Okay, we don't have somebody in the Zoom room at the moment who wants to share, but somebody here in Würzburg. So please, go ahead. I have a question to the Docker implementation. My question is it planned to switch completely to Docker installation, or will be there will be 2 branches with Docker and standard installation is my question. Thank you for the question. I'm assuming, Javi, it may be you who can answer this question the best out of us. Yeah, sure. Currently, the standard way of installing Consul is something called a Consul installer. Pretty obvious name. And it uses Ansible, and it's used to do a traditional installation with no virtualization at all, no Docker either. And we will keep maintaining it. It is not it will not be on a different branch because it's a separate project. But we will keep both options open because some people prefer Docker, but some people don't prefer Docker. So both options will be available. Even some people do not have Docker in their municipalities ready for running on it, Consul. Now we find, for example, in Spain and more countries, we found that they don't have Dockerized environments. So the Consul installer worked pretty well to help us installing Consul in these servers, traditional servers without virtualization. So right now we're thinking about maintaining this project, the Consul installer project, so we can help anyone, the ones with Dockerized environments and the ones that do not have yet. All right, thanks a lot for the explanations. Did it become clear, or did you have a follow-up question? Yes, it's clear. My question is based on the thing that Javi told. Some mostly programmers are very like Docker, but system engineers or administrators, a lot of them don't like Docker. They have a reason for it. So my question is based on the point if the standard installation still will be present, the installer, and so my question is well answered. Yes, okay. And the other point on the virtual machines is I'm from the administration IT background, and it's easy to handle. You have one file, you can transport it and so on, but to use it, you still need a virtual infrastructure for internal use. I think a lot of authorities have this infrastructure, but for use in web environment, I don't think so. So
So virtual machines, I think, only can be used in internal environments, and so I don't see the need for it. Thank you so much. Senan, I just saw you unmuted. Did you want to follow up on what is just being said? No, I forget to mute my micro. Sorry. Right. No worries. No worries. I can add that I usually add virtual machines to test the Consul installer. No, if you want to have locally Consul running locally quickly, you can. I usually use a background machine and run the installer against this background machine. So in, I think, 20 minutes or 15 minutes, I have a production ready configured Consul in this virtual machine. So I can show to customers or share with my colleagues internally, Yes, but never use this kind of for production purposes. It's only for development or to show the application to someone. All right. Thank you, Senan. Once again, the question, is there anybody in the audience who wants to present something? I see there's another hand being raised here. I just want to say one point. There are two themes here discussed. One theme is the API to share data from Consul to other applications. And the second point is the integration into other applications. I mean, to use other authentication systems. So I'm very interested in a SAML authentication possibility. We are using on an internal platform a Keycloak for user and user group management, and I'm very interested in connecting it to Consul for internal use. These are two themes, so I wanted to clarify it. Thanks a lot. Are there any follow-ups or other people who want to present their bits? Maybe I can respond to what you're saying. So we have a lot of requests for especially user authorization, and we see a lot of different systems all across the world. And if you have ideas on how to address those, and we're, of course, I mean, when you're busy with your own installation, the only solution that you have to find is something that works with the thing that you want to use. But of course, for us, it's also interesting to see kind of, hey, what are the requirements for all of these different systems that we have in common? So maybe we don't find a solution now. There's no straight answer. But I would advise you in this case to also continue this conversation, for example, on the tech questions, or to see if we can create an issue together where we already start to indicate some of the problems that we have, because we have some knowledge from, for example, the Spanish system. We have some knowledge from the Scottish system. We don't have so much information yet from some of the German systems. So I think that is a really interesting conversation to start going, and to really also see what can be the outcome. For example, this Docker issue came also out from different conversations that happened in different places in the world. And I think this might be another one that we can start to work on together. Thank you, Esther. I also see another hand being raised by Jan Uhlenburg. Jan, please go ahead. Yeah, so just input for the authentication issue. So I guess one idea could be that we use, or that there is a function or support for OAuth. So this is a standard that many systems in Germany use, and I guess all over the world. So this would be one idea, that it would be possible via a standard that we can use, that we can use for authentication.
So Consul could act as a consumer, and then the systems of the city or whatever are acting as a provider. So Consul could get the authentication information from the systems of the city or the provider, and that would maybe solve some problems, because then the problems would be on the provider side and not on the consumer side, like Consul. So maybe we can find enough cities in Germany, or smart cities in Germany, that maybe we can get this thing done. Maybe, I guess, I don't know how much this will cost, but if you could find a vendor which could program this feature, so we can put it back into the Consul instance. Great. Thanks for your input, Jan. We've also noted it down. Are there any other people who want to contribute, who have ideas maybe on what the future of Consul can look like? Some technical stuff, but maybe also more in general, what kind of feature would you really want to see on Consul? Are there any more ideas out there that you want to share with us maybe? Or also, of course, here in the room in Würzburg, there are any ideas on what is still missing in Consul? What are you most interested for Consul to have in the future, possibly? Is there anything that may come up? I don't think that's the case. Oh, Thomas, once again. Yes, sure. Thomas, go ahead and speak, please. Hört ihr mich? Sorry, es ist eine inhaltliche Frage oder Wunsch, und den müsste ich dann doch in Deutsch formulieren. Und zwar sind wohl viele deutsche Communities, die ja sowas wie Vorhabenlisten führen, und die ja oft auch um Bauplanung, natürlich um alles Mögliche auch gehen, und wo natürlich eine Beteiligung sehr ja, wichtig ist, und wo wir auch uns in Bochum versuchen, als erstes mal ein bisschen als Initiative, nur leider ist die Stadt sehr dagegen und kämpft immer gegen uns. Aber ich habe mal versucht, mit zwei Kollegen sozusagen eine Vorhabenliste. Ich habe einen Link mal zu irgendeiner beliebigen, die jetzt auf unser Drängen hin die Stadt mal freigegeben hat. Und da sieht man die Kategorien, Titel, Thema, Bürgerbeteiligungstermine, interne Bürgerbeteiligungskanäle, Kurzbeschreibung und so weiter, Ansprechpartner. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, Consul um ein Modul zu erweitern, weil diese Kategorien sind mehr oder weniger, also wir haben mal mit Bonner Vorhabenlisten und ich glaube Köln das auch noch so ein bisschen verglichen, mehr oder weniger ist es das Gleiche oder ähnlich, nur das entweder das Debattenmodul, das Abfragemodul oder so zu bringen, ist relativ aufwendig, und ich glaube, es wäre sinnvoll, dafür mittelfristig, also dass das nicht von heute auf morgen geht, dass man sich über die Prozesse, gerade bei der Beteiligung für Vorhaben, Gedanken machen muss, wo sind denn Fragen offen geschaltet. Das habe ich eben mit diesem Abfragemodul und so mal versucht, aber das ist doch etwas mühsam und etwas holprig, und das könnte auch gerade natürlich wiederum eine Kommune abhalten, solche Vorhabenlisten direkt einzustellen, und das vielleicht mal als Diskussion anregen. Ich bin gerne bereit, oder wir, unsere Initiative, da auch mitzugestalten, mitzuhelfen und auch technisch umzusetzen, zu programmieren, würde ich auch gerne. Das habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber da eher die Frage auch an die deutsche Community: Gibt es da Interesse? Vielleicht insbesondere die Frage an die Würzburger, die ja nun sehr tief drinstecken und sehr viele Sachen damit schon jetzt gemacht haben. Ob das eine sinnvolle Anregung ist oder ob ich und wir damit doch etwas falsch liegen. Danke.
Thank you, Thomas. I'm going to try to summarize what Thomas just said. He's basically proposing a new feature for Consul, which he thinks is lacking at the moment, and that is a feature to have a plan of, or like a purpose plan of propositions that the city still wants to do, and to have this visible in Consul. So that was his idea, his proposal to be added to Consul, and his specific request, so to speak, was directed to the German Consul community, especially maybe some communities and cities that have been active with Consul, for instance, the city of Würzburg. He was wondering whether there are initiatives or ideas in order to follow up this idea of a plan, so to speak, with checklists of things the city want to do. So yeah, there's somebody in the room who wants to speak. So okay, the very important theme here on the ConsulCon was the authentication of the users, of the citizens. The European Parliament has founded the single sign-on a couple of years ago. And perhaps this could be an important issue for Consul in the future, because this is European-wide, and a lot of communities of cities can use this single sign-on to identify and authenticate their users. And you're wondering whether that's possible for Consul to add as well? That you can buy solutions, but perhaps this could be provided by Consul as an integrated solution. Yeah, it makes a sense, I think. Thanks a lot for the contribution. I will keep that in mind. But first of all, there's Julius, who also raised his hand and who wanted to speak and maybe propose something. Julius, please go ahead. Yes, hello everyone. As my former speaker also said about the features, I think it is very important to make Consul more open for new features as well, because the cities, as we heard the last 2 days, having a lot of functionalities they would like to implement in this great platform as well, like a little local marketplace, like if something is wrong in the streets where a lot of trash perhaps is there. So in German it's called Mängelmelder, something like that. We would like to implement a lot of features and functionalities into the platform as well, and it would be great if we have like one interface or like eine Schnittstelle where we can implement all functionalities who are solving like little problems, and we have like little apps everywhere in the cities all over Germany, so we can implement them into the Consul world. So we have like one Consul for the city, and then a lot of little furthermore functionalities for the city as well. So we don't have like a lot of apps and a lot of Insellösungen, like little solutions for everything. So we have one platform for everything, and that I think that is the future of the political and being together and living together in one city in the digital world as well. All right. Thank you, Julius, for your idea of basically, making Consul more accessible in terms of connecting other devices or even other apps and other softwares to it. So thanks a lot for that. Are there any other comments about the contributions that we just heard? Is there anybody who had an idea saying, oh yeah, I really like that one, I really want to follow that up? Or are there any other ideas maybe or other projects that you have in mind that could be integrated through Consul? Is there anything you want to comment on? I see Esther to my right here in Würzburg. So Esther, please go ahead. Yeah, I was just wondering, I didn't completely get the translation of Jan's idea. So it's a purpose plan of propositions. That's your literal translation. Can you elaborate a little bit on what Jan has said? Also,
for the non-German speakers. No, so if I got it right, I'm not a technician, by the way, as you probably by now have guessed, but he is proposing a checklist, so to speak, where the city can put all the projects that they still want to implement, for instance, right? They put it on this checklist so that, that it improves the transparency of the policy making, so that the people in the city, or whatever city it is, maybe it's the city of Bochum, that they will then can see, okay, the city plans on implementing this strategy on traffic lights system, I don't know, right? And then they can actually see, then as you as a consumer or as a user of the platform will be able to see, all right, the city still wants to implement this specific project or this specific plan. Yeah, that's the, if I got it right, that's the idea behind the list. Yeah, there is something in Consul which is not that has been developed for that, but isn't used much because it can be improved, which is about milestones, implementing milestones about where you are with proposals, but also with other processes, so that people can know how you will follow up with the different plans that have been suggested or have been approved. So maybe that could be a starting point, Jan, to look into that. And I'm happy to join the conversation. Great. So Thomas, you heard it here first. Esther is really interested in working. Yeah, sorry, I thought it was proposed by somebody called Jan, but it's maybe Thomas. It was Thomas, I think. All right, no, sorry. No worries. All right. Are there any others who have an idea, who maybe want to propose something? John, please. Yeah, I would like to have a little more flexibility around proposals, so that, for example, an administrator would be able to say, for my proposal, I want it to be either open to the public or restricted to a geozone or restricted to a particular group of users. At the moment, verification is very tight, and sometimes that can be a block for users participating, particularly for small activities. So I think having that flexibility, being able to specify restrictions on your proposals or activities would be very helpful in encouraging people to develop small applications in particular. All right, thanks a lot. So you're wondering whether it's possible to be more flexible with Consul and the settings in order to really pinpoint certain areas that of citizens that should only be allowed to contribute or to engage via some projects. So that's an interesting idea. But as you said, this really links to the problem of authentication or registration, right? So that the system would need to know, oh yeah, I live in this part, or I live in this city, and maybe in this part of the city even. So yeah, but I get your point that you want to be more flexible in that, especially also from an administration side. Are there others who want to comment, who want to follow up, who have other ideas maybe? Look at the chat, please. Yeah. Oh, yes. Thanks. Did we already talk about accessibility? We've talked about accessibility for a bit. In Germany, there is a law with a few functions an official district has to provide at online offers. I honestly don't quite know what you mean with that. So Jessica, if you want, you can join us with your camera and elaborate a bit on what you wanted to say with this. Maybe I can follow up with this. But I think you need to come forward. So we have another one in person who will speak on this. Yeah, hi Jessica. I think you want to talk about the BTV. And yeah, you are honestly in a way you have to offer some accessibility functions on websites, on web accesses. And if you need any support with that, just write me on the chat and I can answer your questions, because that's just what we are doing. We're trying to get more accessibility into the web space. And if you have any questions, I'll answer them for you. All right. Thanks a lot.
are there maybe other solutions or other ideas out there in terms of improving the accessibility? I see Javi has raised his hand, so Javi, please go ahead. Yeah. Sorry, can you elaborate a little bit of what the German law is about, what the accessibility features requires? So I am not too sure about this law, so I'm going to ask Erik to step in, maybe elaborate a bit more on what exactly is needed from a German in terms of accessibility. There are like 90 steps roundabout you have to follow, and there are like standard contrasts you have to step in. You need like 300% zoom in onto your website, and there are many more functions you need. There is a list of requirements, and you can check it out via the internet. Just Google it. It's called BITV, B-I-T-V. Yeah. So, but thanks a lot. But so this is only for visually impaired person, or are there other? Primarily, yeah. Primarily, okay. Yeah. Right. Okay. Javi, has this answered your question, or do you have a follow-up on that? Yeah, I've got a follow-up. Thank you. Yeah, we currently follow or try to follow the web content accessibility guidelines. Version 2.1, I think, is the latest one. And yeah, that's something we're trying to improve. We use both automated tools, which check possible accessibility issues, but we also try it manually. For instance, the contrast is important, of course. There's one team member. Actually, one of my colleagues is partially colorblind, so of course, contrast is important in this case. And we try the new developments we do. We test them with screen readers. So we make sure everything can be accessed by using the keyboard, and people using screen readers get what the site is about and what they can do, and they have the same amount of information as someone who actually sees the website. And yeah, I don't know about the specific German law, so thanks for the introduction. My guess is it will be similar to the web content accessibility guidelines, because that's the spirit of every accessibility guidelines, is that anyone, no matter their disability or no matter the way maybe not disability, but no matter the way they interact with a web application, can access every functionality. So yeah, that's something we totally have in mind all the time when we develop. And of course, if you find any accessibility issues in Consul, please report them, because it's one of my personal favorite topics. And yeah, we are already working on improving things like, I don't know, replacing links with buttons when a button should be used, and so on. All right. Thanks a lot, Javi. Are there any other comments in terms of accessibility? I see there are some links being shared in the chat in terms of the accessibility requirements for the United Kingdom, but also Thomas sent the BITV for the German in there. Are there any other questions that we should discuss, or any other comments, any other ideas maybe you also have for the future of Consul in terms of technology, but maybe also in terms of what do you want it to be like, to look like, etc. Jan, please. You still need to unmute your microphone. Yeah, because we are currently speaking about specific German problems. What I found out is that the cookie banners that we're currently using in most instances of Consul are
in our opinion, because every state in Germany has an own privacy officer, are not correct. Because if you see the Consul instances of Detmold or Bamberg or whatever, then you have a cookie banner that you don't have to activate by your own, because it is activated when you visit the homepage. And then if you only are not if you don't have the if you don't want to use these cookies, then you have to leave the homepage or the web page. And so what we built integrated in our Consul instance is I guess the best and the right solution for German data privacy laws. So you have to say that you have to activate the cookies by your own, and say that, okay, I want to use these cookies, and then you can go on with the website. And that is in the opinion of our city of Osnabrück and Lower Saxony, the right solution for protecting or asking users for cookie allowance. So I already shared this solution on the forum. Maybe you can have a look at it. It is a free solution that you can use via JavaScript, and that you can easily integrate into Consul. Thanks a lot, Jan. And when you said you shared it on the forum, that is which forum you're talking about? Consul community, which is maybe not the best place, I guess, because it has not so much traffic. So maybe I can use in the future, I will use a Slack channel. Yeah, thanks a lot. Then we know. Yeah, I shared now the link to our Consul instance, and if you call this link, then you will see that you have to activate cookies or not, and this is some kind of different to other Consul instances. All right, thanks, Jan. We have another comment from here in Würzburg from Tobias. Would you please come up a little so you can speak into the microphone? Yeah, basically there are two kind of cookies. So there are required cookies for the system, and they are allowed. So you just need to just get informed, or the user should be informed. And that's the way how it is implemented, for example, in Detmold and other cities. And then there are additional cookies like statistics or advertising and stuff like that. And therefore, you need to have a consent from the user. And in Munich, for example, we implemented an additional cookie banner. You can check it on user.munich.de. Yeah, because they use Matomo as a statistical tracking system. And therefore, we need the allowance from the users. And that's why it's implemented like that. And in the privacy or data privacy statement, you can define however you want to use that when you don't use statistics and commercial things. So yeah, thanks for your input. And maybe we consider to implementing the JavaScript version as well. All right, thanks for the comment, Tobias. I also see a lot of action in the chat, and there are some other links being shared. Also, Erik has shared, the website of his company, which is, trying to find solutions in terms of accessibility and to conform with existing guidelines. Are there any other people, maybe looking at the clock, we are already coming to an end, but maybe is there a final round of questions or of comments in terms of what the future of Consul can look like, or any other questions you have basically in terms of technology? This does not seem to be the case. Then,
I can say thank you to all of us who joined this little session. It was really, really nice to hear from the people around here in Würzburg, but also from all of you out there about your ideas, about maybe also your difficulties you have. But in the end, I think we came across some really interesting ideas that we will see how we will follow up with them, how it will be implemented, or how these ideas will be spun around. So yeah, thanks a lot. In around 10 minutes, we will have the very last, I'm not even going to call it session, but this is then where we say farewell to all of you. So if you want to stick around to that, you are invited to, just wait another 10 minutes, maybe get another drink for you, and then say farewell to all of us who have been there. So see all of you in the next, or within 10 minutes, I would say. So hang around and see you. Thanks for attending.
Ja, liebe Freunde, das war's leider schon. Komm mal mit ins Bild hier, Tim, sonst werde ich nämlich hier nicht die ganze Zeit auf die Kamera da geschaut. Das war's leider auch schon mit der ersten deutschen ConsulCon. Simon, danke, dass wir uns hier getroffen haben, dass ihr da wart, dass die ganze Welt da war. Danke dir, Tim, dass wir hier sein durften bei euch. Also für uns war es ein super Mehrwert. Ich hoffe, es ging euch allen hier im Raum und auch online so. Ich habe super viel gelernt. Ich habe das Netzwerken hier total genossen. Danke euch, dass wir hier sein dürfen. Ja. Super. Nee, also für uns ist natürlich, das ist wie so ein kleiner Turbo, um hier weiterzumachen. Für uns ist das ein wichtiger Punkt. Bürgerbeteiligung, hybride Bürgerbeteiligung. Wir übernehmen das an vielen Stellen in unseren nächsten Maßnahmen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Auch insbesondere heute, gerade eben in der Open Data Session, aber auch Audrey Tanks Keynote hat mir wahnsinnig viel gegeben eigentlich, weil es ein bisschen emotional war und weil manchmal Emotion hilft einem in der Überzeugung von anderen Menschen. Aber das waren jetzt nur 2 kleine Beispiele. Ich würde gerne ein paar Leuten danken, aber ich fürchte, ich vergesse den einen oder anderen. Ich probiere es einfach. Wir können uns ergänzen. Ich möchte Julian Eichler, Do It Smart, danken für die Technik, die er geschmissen hat. Das war bei Hybrid-Projekt wirklich gar nicht so einfach. Ich möchte dem Stadtland Smart Team, dem ganzen Team danken, mir ein bisschen der Elli und mir ein bisschen den Rücken freigehalten zu haben bei anderen Tätigkeiten. Der Elli selber natürlich auch, Eleonore Kohlhaupt, meine Kollegin an der Stelle, die hier die ganze Zeit auch mitgearbeitet hat. Das waren so 3 ganz wichtige Elemente, ganz wichtige Punkte, die mir noch auf der Zunge lagen, irgendwo auf dem Herzen. Ja, bei uns ist es ähnlich. Also wir haben im Hintergrund Anselm, der die Technik gemacht hat, der das Hosting der Zoom-Räume gemacht hat. Danke dir, Anselm. Wir hatten Sam im Hintergrund, wir hatten Mara im Hintergrund. Jan hat super viel gemacht. Danke, Esther, dass du hergekommen bist heute. Ja, also ich glaube, gar nicht genug, wie man euch danken kann. Wir waren vorher auch so ein bisschen, kriegen wir das gut hin mit einer Hybridveranstaltung? Es ist ja dann doch immer ein bisschen anstrengender, sowohl vor Ort als auch online, wenn es beide Räume gibt. Aber ich glaube, das war total gut, dass wir so gemacht haben. Das war total wichtig irgendwie auch. Also auch fürs Netz. Beim Planen war es ehrlich gesagt für mich kompliziert. Also ich habe den Knoten zwischen 2 Räumen, 2 Sprachrichtungen, in die per KI übertragen werden soll und dann noch mehrere Räume davon mit einer Live-Dolmetsche. Irgendwann habe ich mir so eine Map aufgezeichnet und gesagt, kapiere ich das jetzt eigentlich? Da war der Julian sehr pragmatisch und ihr auch eigentlich. Irgendwann haben wir es gehabt. Okay, ja, so. Es könnte so funktionieren. Aber die Möglichkeiten waren schon immens. Ja, am Anfang hast du gesagt, du machst solche Konferenzen ja auch, um zu lernen. Also ich glaube, wir haben viel gelernt aus der Konferenz. Wäre langweilig, oder? Wenn wir was machen würden, was wir schon können. Nee, das machen wir nicht. Alles klar, dann danke euch fürs Kommen. Danke euch fürs Kommen. Online. Toll, dass wir das auf YouTube nachschauen können. Ich habe einige Sachen, die ich unbedingt noch mal nachgucken muss. Habe ich auch gerade im Team schon mal gesagt. Wir müssen da noch mal die eine oder andere Stelle raussuchen. Und ich denke, wir werden in Kontakt bleiben. Dafür ist es ja hauptsächlich da. Esther. Wir haben Esther. Komm mal, du musst nach vorne. Alright. Wir sind ja nicht nur die deutsche Konsulkonferenz, sondern wir sind die internationale Konsulkonferenz. Es waren viele Menschen hier, die waren aus anderen Ländern da. Wir haben heute Thailand im Gespräch gehabt. Mega, oder? Ich meine, was Besseres kann gar nicht passieren. Wir haben gelernt, du darfst jetzt Englisch sprechen, aber die Übersetzung geht berserk. Yes, well, thank you so much for having me here. I was so glad to share also the international perspective with you, and I also am really glad that we're joined by so many international Consul users that could share their story and that have this fantastic story to tell. And I hope that everything that I've told you about community now becomes a little bit more credible, because you've actually seen the people that are part of that also internationally. It's not just me, I promise. Thanks a lot for doing it. So thank you so much for having me here, for having us here, and it was wonderful to be here. Thank you so much. Thank you. Danke dir. Ja, also Esther und ich haben auch noch für uns, also für die Consul Foundation und für mehr Demokratie, was ganz Wichtiges auch mitgenommen. Und zwar, wir versuchen ja als mehr Demokratie so ein bisschen auch in der Mitte zu sitzen und die Kommunen miteinander zu verbinden. Und wir haben aber gemerkt, dass wir irgendwie noch nicht eng genug dran sind und das gerne noch verstärken würden.
Und deswegen werden wir jetzt im Nachgang auch noch eine Person extra einstellen, die genau dafür zuständig sein soll, euch zu unterstützen vor Ort mit Beteiligungsverfahren, mit Ideen und aber auch eben den Erfahrungsaustausch nochmal zu stärken. Also ich glaube, das ist was wir auf jeden Fall auch aus der Konferenz mitnehmen können und auch mitnehmen werden. Ja, yeah, for sure, absolutely, I agree. Okay, dann von unserer Seite aus vielen, vielen Dank und ja, kommt's gut Kommt gut nach Hause. Danke. Dann dürfen wir jetzt Ja, dann verabschieden wir uns auch hier aus Zoom. Und ja, war gut. Bis dann. vielen Dank. Tschüss, das wird